Right. So heading button. First let me teach some concept and then we will go to the next beautiful things. Generally in MSET and JEE mains they will ask a model called like this. They will give some triangle ABC. They will give some triangle ABC. And this is called a vertex. If these two are base angles of isosceles triangle. Can you repeat? Base angles of isosceles triangle. And these are given as x1, y1, x2, y2. They will ask this third vertex is a dash. Have you got the concept behind that, what I am saying? Dear online students, good evening all of you. So can you please say, is it audible or not? చాలా బ్యూటిఫుల్ షార్ట్ కట్ చెప్తున్నాను, మీ రెగ్యులర్ బుక్స్లో దొరకవు. చాలా జాగ్రత్తగా ఫోకస్డ్గా క్లాసు విని నీట్గా నోట్స్ రాసుకోండి. వాట్ దే విల్ గివ్ రనన్నా? దే విల్ గివ్ ఏ ట్రయాంగిల్ ABC in that two vertices ఇచ్చాడు. వాటిని ఏమన్నాం? బేస్ vertices. And they will give the base angle as theta. And this should be a isosceles triangle. Any doubt? ఏం అర్థం కాలే? బేస్ యాంగిల్స్ ఈక్వల్ అయ్యేది ఎక్కడరా? ఐసోస్లెస్ ట్రయాంగిల్లోనే కదా. Now my question is, what is the third vertex? So remember this beautiful formula. Take it on all of you. x1 plus x2 plus r minus tan theta into y1 minus y2 by 2. Can you repeat? x1 plus x2 plus r minus tan theta into y1 minus y2 by 2. ఈ derivation we can do by using Coney rotation method in complex numbers. మీకు ఇప్పుడు అవసరం లేని పని అది. మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఆ ఫార్ములా, జనరలైజ్డ్ ఫార్ములా ఫర్ థర్డ్ వర్టెక్స్, కామా y1 plus y2 by 2 plus r minus r plus రన్నాను, ఉల్టా వస్తుంది, minus r plus tan theta, can you give me x1 minus x2 by 2. Can you remember that beautiful formula of it quickly? Shall I? Now question number 1. Question number 1. Try to understand very carefully. Try to understand very carefully. If I'm giving all previous JEE mains and MSET questions only, but జాగ్రత్తగా రాయండి. Question number 1. The third vertex of an isosceles right angle triangle. The third vertex of an isosceles right angle triangle having its two vertices as having two vertices as can you make it as equilateral ranana? Isosceles right angle cut chesi equilateral anandi, ఈజీగా వచ్చేస్తుంది ఫస్ట్ క్వశ్చన్. ఎందుకంటే మళ్ళీ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కొంచెం టఫ్ ఇస్తే కంగారు పడిపోతారు. హ్యావింగ్ ఇట్స్ టూ vertices as 0 0 and 3, √3. Can you make the small correction? The triangle is equilateral.
0, 0. One vertex is 0, 0. Another vertex is 3, comma, root 3. So they gave a beautiful triangle called equilateral. So one vertex is 0, 0. Another vertex is 3, comma, root 3. And don't forget equilateral, and each angle will become pi by 3. Can you quickly give, my dear students? Speed ga. So the answer is tan theta, tan 60, root 3. Put it and get it, quick. All of you just put it and get it. So the answer is 0 plus 3 plus or minus root 3. Y1 minus Y2 kada. 0 minus root 3 by 2. Next. Can you give me the next one is? Y1 plus Y2. 0 plus root 3 minus or plus root 3 into, what is that? X1 minus X2. 0 minus 3 by 2. Can you simplify it? Can you simplify it? Can you please simplify it quickly? So the answer is, you will get 0, comma 2 root 3 or 3, comma minus root 3. Check చేయండి అవి రావాలి. Can you check it? ఇక్కడ సింప్లిఫై చేస్తున్నా చూడండి. 3 plus or minus 3 by 2, comma root 3 plus or minus 3 root 3 by 2. So when I send this minus inside, it will become like this. ఈ చిన్న minus plus నీకు బిస్కెట్ వేస్తుంది. is nothing but, చెప్పరా, 3 root 3 by 2. Can you, my dear? సో ఇక్కడ మైనస్ తీసుకుంటే అక్కడ ప్లస్ తీసుకోవాలి. అర్థమైందా? సో 3 minus 3 by 2 అంటే ఎంత? 0. సో ఇట్ విల్ బి 0. ఇక్కడ ప్లస్ కదరా తీసుకునేది. 4 root 3 by 2 means what, my dear? 2 root 3. Or next, take plus here. 6 by 2 means 3. Here it is. Minus means minus root 3. I think all of you got it. Knowing formula is only not important, my dear. Doing that calculation is also very, very important. Clear? Shall I move to the next question? త్వరగా ఎక్కించండి అందరూ. We have to do a lot of beautiful questions. The next one is, అరే పబ్లిక్ లైవ్ పెట్టింది, కొంతమంది పేద పిల్లలు రిక్వెస్ట్ చేస్తుంటే వాళ్ళ కోసం పెట్టాము రా బాబు. ఇక్కడికి వచ్చి గలీజ్ చేసి మా మూడ్ ఆఫ్ చేయొద్దు. అండ్ డోంట్ వేస్ట్ యువర్ టైం ఆల్సో. లేదు అంటే నేను వెంటనే యాప్లోకి షిఫ్ట్ చేసేస్తాను. ఒక్క సెకండ్ పట్టదు నాకు యాప్లో షిఫ్ట్ చేయటం. పాపం పేదోళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళు పట్టగొట్టొద్దు మీరు, అది పాపం. టేక్ డౌన్ ద నెక్స్ట్ వన్. లెట్ ద ఆపోజిట్ యాంగులర్ పాయింట్స్, అండర్లైన్ దట్ టర్మ్ రా, యాంగులర్ పాయింట్స్. లెట్ నోట్స్లో క్వశ్చన్లు దిగిపోతాయి ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్లో, ఎంసెట్లో, ఈవెన్ మెయిన్స్లో కూడా కొన్ని మోడల్స్ డైరెక్ట్గా దిగుతాయి. ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని చేసుకోండి. రాయండి. ఏం చెప్తున్నా? లెట్ ద ఆపోజిట్ యాంగులర్ పాయింట్స్, అండర్లైన్ దట్ సెంటెన్స్ రా. మీనింగ్ ఏంటంటే వర్టెసెస్. యాంగులర్ పాయింట్స్ అంటే మీనింగ్ వర్టెసెస్ అనమాట. లెట్ ద ఆపోజిట్ యాంగులర్ పాయింట్స్. ఎవడాడు? నీ వాయిస్ వస్తుంది ఇక్కడికి, సౌండ్ చేయొద్దు. ఏం చెప్పాను? లెట్ ద ఆపోజిట్ యాంగులర్ పాయింట్స్ ఆఫ్ ఎ స్క్వైర్
is 3 comma 4 and 1 comma minus 1. Then find the remaining angular points. Read the question carefully. Then find the remaining angular points. Let the opposite angular points of a square is 3 comma 4 and 1 comma minus 1. Then find the remaining angular points. Simple, beautiful question. Already asked in mains. డైరెక్ట్గా రైట్ యాంగిల్డ్ ఐసోస్లెస్ ట్రయాంగిల్ అనకుండా వాడు ఏమంటున్నాడో తెలుసా, ఒక స్క్వైర్కి ఆపోజిట్ యాంగులర్ పాయింట్స్ ఇచ్చాడు. ఆపోజిట్ యాంగులర్ పాయింట్స్ అంటే తెలుసా మీనింగ్ ఇక్కడ? ఇదిగో ఏ అండ్ బి ఆర్ కాల్డ్ ఎడ్జసెంట్, పక్క పక్క వర్టిసెస్. ఆపోజిట్ అంటే ఇవన్నమాట. సో ఇదంతా ఇచ్చాడు 3 comma 4, ఇదంతా ఇచ్చాడు 1 comma minus 1. ఇది జాయిన్ చేస్తే నీకేమవుతుందో తెలుసా? 45, 45, 90. ఇవి కదా బేస్ యాంగిల్స్ రా. ఎక్కుతుందా? థీటా ఈజ్ 45, దిస్ ఈజ్ బేస్ యాంగిల్. ఇప్పుడే కదా మనం ఫార్ములా నేర్చుకుంది. tan 45 ఈజ్ 1. సో ద ఆన్సర్ ఈజ్, చెప్పండి, x1 ప్లస్ x2 బై 2, లేదా మొత్తం తీసుకో, ప్లస్ ఆర్ మైనస్ y1 మైనస్ y2 కామా నెక్స్ట్ వన్ y1 plus y2 minus r plus 1 into x1 minus x2 by 2. ఒకటికి 2 సార్లు వాడితే అదే బుర్రలోకి వెళ్ళి కూర్చుంటుంది. ముందు దాన్ని వాడు, ఆ బుర్రని బద్ధకంగా తయారు చేయకు. గివ్ మీ ద ఆన్సర్ క్విక్లీ. దాట్స్ బ్యూటిఫుల్, దాట్స్ బ్యూటిఫుల్ రా. వన్ వర్టెక్స్ I can take one vertex as 9/2 comma 1/2. The next one is minus 1/2 comma 5/2. Wow, what a beautiful question it is. Take it down all of you, quick. The next one is The next one is ఈ మోడల్ అందరికి అర్థమైందా? ఒక్క నిమిషం. అసలు ఇప్పుడు నేర్చుకున్న ఈ క్వశ్చన్లో కొత్త కొత్త టెర్మినాలజీ అండ్ కొన్ని కొత్త కొత్త ఫార్ములాస్ నేర్చుకున్నాం. వాట్ ఈస్ ద న్యూ టెర్మినాలజీ యూ లర్న్డ్ ఇన్ దిస్ క్వశ్చన్? యాంగులర్ పాయింట్, ఆపోజిట్ అంటే అర్థమవుతుందిలే అందరికీ. యాంగులర్ పాయింట్స్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ vertices. That is the meaning you have to remember. నెక్స్ట్ ఏం నేర్చుకున్నారు? ఫార్ములా. మన tan theta బదులు వాడి యాంగిల్స్ మారుస్తున్నాడు. ఏమిచ్చాడు ఇందాక? ఈక్విలేటరల్ అన్నాడు. ఇప్పుడేమన్నాడు? ఐసోస్లెస్ రైట్ యాంగిల్డ్ అన్నాడు. సో యాంగిల్ మారిపోతూ ఉంది. సో నువ్వు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఈ ఫార్ములానా, tan theta ఫార్ములానా? సో క్యాన్ యూ ఆల్ ఆఫ్ యూ వన్స్ రిపీట్ ద ఫార్ములా ఫర్ థర్డ్ వర్టెక్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ theta? మీరందరూ ఆపండి. రూట్స్ అకాడమీ హీరో చెప్పరా. ఇక్కడ చూసి చెప్పండి లేదురా ఎదవా. టీటా ఇచ్చినప్పుడు చెప్పు. ఎందుకు వస్తాను? గాడిదలు ఏమైనా ఉన్నాయా కాయటానికి ఇక్కడ? సిగ్గు అనిపించాలి. ఇంకెన్ని రోజులు? ఎంసెట్ ఎగ్జామ్ కూడా దగ్గరకు వస్తున్నా కానీ మనకు దున్నపోత మీద వర్షమేననుకో, యూజ్ ఉండదు. కూర్చో. బిహెచ్ఎల్ చెప్పు. దాట్స్ బ్యూటిఫుల్ అమ్మా. సిడమ్. అలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అది మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటారో లేదో డౌట్తో 2 క్వశ్చన్లు చెప్పా. ఇంకా గుర్తులేదనుకో ఇంకేం చేయాలి మీరు చెప్పండి? నెక్స్ట్ ఏంటి? బస్ స్టాపే నెక్స్ట్ ప్లేస్.
లేదా మిమ్మల్ని నమ్మి మీకోసం అన్నీ చేస్తున్న వాళ్ళని ఇంకా మోసం చేస్తూనే ఉండటం. ఎవర్రా మిమ్మల్ని నమ్మింది? అమ్మా నాన్న. జాగ్రత్త పడండి అమ్మా, లేకపోతే మీరే ఇబ్బంది పడతారు. రూట్స్ అకాడమీ విల్ హ్యావ్ నథింగ్. మీకు తెలుసో లేదు, అస్సలు ఏం జరగదు. ఎందుకంటే నేను ఎప్పుడు కష్టపడుతూనే ఉంటా, నేను ఎప్పుడు పెచ్చో లెక్క కష్టపడుతూనే ఉంటాను. నథింగ్ విల్ హ్యాపెన్. ఎవ్రీ ఇయర్ గ్రో అవుతూనే ఉంటాం, కానీ నథింగ్ విల్ హ్యాపెన్. ప్లాట్ఫామ్స్ రా మావి. ట్రైన్ వచ్చి కాసేపు ఆగుద్ది, రెస్ట్ తీసుకుంటే అది పోతుంది, ఇంకొకటి వస్తుంది. ట్రైన్ ఆగదు కదా, ప్లాట్ఫామ్ అని పోద్దా? కానీ పిల్లలు అన్యాయం అయిపోతారే. జాగ్రత్త పడదాం. ఎన్ని రోజులు ఉన్నాయి? స్టిల్ యూ హ్యావ్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ డేస్. డూ నో ఫర్ తెలంగాణ ఎంసెట్ హౌ మెనీ డేస్ ఆర్ దేర్? కౌంట్ కూడా చేసుకోవడం రావట్లే. జూన్ మొత్తం ఉంది 30 రోజులు. ప్లస్ ఎప్పుడు మీకు ఎగ్జామ్? 18 నుంచా? జూలై 18, 14. అరే అది ఎంసెట్, అది బైపీసీ వాళ్ళకి రా. ఫస్ట్ బైపీసీ వాళ్ళకే కదా. సో ఐ థింక్ యూ హ్యావ్ 18. సరే 18 అనుకో, అవక 18 days. ఇది ఒక 1 month. 50 రోజులు ఉందిరా. నాకు తెలిసిన పరమ యదవులు, చెత్త, చీ, ఎందుకు పనికిరాడు, వీడికి అసలు ర్యాంకే రాదు, వీడు ముఖము వేస్ట్ అనుకోని వచ్చిన పిల్లవాళ్ళకి 5,000 లోపు 45 రోజుల కోచింగ్లో చాలామందిని చూసా నా అనుభవంలో. 13th year of experience, I have seen. వీడు వేస్ట్, శుద్ధ మొద్దు యదవ అంటారు పచ్చి లాంగ్వేజ్లో చెప్తే. అలాంటి వాళ్ళకి 5,000 లోపు అంటే ఎన్ని మార్కులు రావాలో తెలుసా? 90 నియర్లీ రావాలి. మినిమం 90 మార్క్స్ తెచ్చుకున్న వాళ్ళని ఇంతమందిని చూసుంటా. మరి నీకేం రోగం? ఇంకా బుర్ర బాగానే ఉందిగా, తినేది అరుగుతుందిగా, అంటే బాడీ బాగానే పనిచేస్తుందిగా. ఏం పని చేయట్లే, నువ్వు పని చేయట్లే. భోజనం చేయడం కూడా పెద్ద పని అయిపోయింది ఈ రోజుల్లో పిల్లలకి. సో జాగ్రత్త పడపోతే పేరెంట్స్ వారం ఏడుస్తారు, ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళు ఒకరోజు ఏడుస్తారు అంతే. ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళు పెద్ద ఏమి, అరే పాపం ఎందుకురా ఏదో అలా తయారయ్యావు అంటారు అంతే. ఎప్పుడన్నా నా దగ్గరికి వచ్చారనుకో, సరేరా నాన్న ఇది పోతే పోయింది, నెక్స్ట్ దానికన్నా ట్రై చేయి. అంతకన్నా ఏం చేస్తాం? ఓ ట్రైన్ ఎక్కుదామని వచ్చావు, ట్రైన్ మిస్ అయింది, ఏం చేయాలి? వెయిట్ చేయరా, నెక్స్ట్ వస్తుంది, ఎక్కేసి వెళ్ళిపో. దట్స్ వాట్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ విల్ డూ. దెన్ లైఫ్ లాంగ్ కిందపడి మీదపడి ఏడవాల్సింది పేరెంట్సా, ఇన్స్టిట్యూట్సా, మీ టీచర్లా? మీరే రా పిచ్చోళ్ళారా. ఈ 40, ఈ 60, ఈ 30 మార్కులు మళ్ళా వచ్చినాయనుకో, ఎందుకు హ్యాపీగా మంచిగా సినిమాలకి వెళ్ళిపోతే అయిపోయింది. మొన్న ఒక బ్యాచ్ ఉందిగా, ఏదో ఆ బ్యాచ్ కనపడలేదు, మానేశారా? అయిపోయిందా? మొన్న ఒక బ్యాచ్ ఉందిగా, F3 రిలీజ్ అయితే 4 కట్టకట్టుకొని F3కి వెళ్ళిపోయాడు. వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చిండు, నా దగ్గర తీసుకు క్వాచ్ పడేస్తుంది, దవ్వడపలు గుయ్యమంది వాడికి. క్వాచ్ చాలా రోజులైంది అసలు కొట్టగా. వాళ్ళ అయ్యే ముందే కొట్టా, ఇలా అన్నాడు వాడు. ఇంకా రావట్లే, కనపడు, ఇంకెక్కడ కనపడతాడు? జాగ్రత్త అమ్మాయిలు ఎస్పెషల్లీ. మీకు అద్భుతమైన వరం, 33% రిజర్వేషన్. అబ్బాయిలు కిందపడి మీదపడి ఒంగోని తొంగోని చదివితే వాళ్ళకు 100 మార్కులు వస్తే టాప్ 10 కాలేజీలో సీట్ వస్తుంటే, అమ్మాయిలకి 85 మార్కులు వస్తేనే వస్తుంది. ఏం ఉపయోగం వాడుకోవటం రాక. ప్లీజ్ టేక్ కేర్. షాల్ ఐ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్? హలో మై డియర్ ఆన్లైన్. వీళ్ళ పరిస్థితి ఎలా ఉంది, మన పరిస్థితి ఏంది? వాడు వ్యవహారాలు పెడుతున్నాడు అక్కడ. లేడీస్కి ఎప్పుడు డిస్క్రిమినేషనే సార్ అంట. కాదురా బాబు, అది ఇండియన్ గవర్నమెంట్ అంటది, ఎంకరేజ్మెంట్ అంట లేడీస్కి. అది టేక్ డౌన్ దిస్ బ్యూటిఫుల్ క్వశ్చన్ మై డియర్. ఒక్క నిమిషం, క్వశ్చన్ ఆల్రెడీ అయిపోయింది కదా. అరే ఇలా ఈక్వలేటరల్ ట్రయాంగిల్ ఇవి ఇస్తే అర్థమైంది కదా. ఒక అద్భుతమైన కాన్సెప్ట్ చాలా త్వరగా మీ అందరికీ నేర్పిస్తాను, రాయండి. ఈ కాన్సెప్ట్ తెలిస్తే సెకండ్ ఇయర్ ఫస్ట్ ఇయర్ కోఆర్డినేట్ జామెట్రీ విల్ బికమ్ డెడ్ ఈజీ. I'll just give it to you for a quick thing. What is the weightage of
2D. 2D అంటే తెలుసు కదా, 2-dimensional geometry. 2-dimensional geometry weightage is, in the first year, you will get coordinate system. One question ra. I'm talking about MSET first. First I'm talking about MSET, later I'll give about mains. Second one is, you will get locus, one question. Third one is, Endra idu dance chestundi, change of axis, one question. Fourth one is straight lines, another beautiful concept ranana, 2 questions you will get in MSET. And the next, fifth one is pair of straight lines, you will get 1 question. Together adds to 7 minimum 7. ఫస్ట్ ఇయర్ కోడ్ ఎంత ఈజీ ఉంటుందో తెలుసా, నెంబర్లు యాడ్ చేయటం, మల్టిప్లై చేయటం, సపరేట్ చేయటం. ప్రాబ్లం ఏందో తెలుసా, అది కూడా రాదు, అదే పెద్ద ప్రాబ్లం. కమ్స్ టు హియర్ ఇన్ ద సెకండ్ ఇయర్, circles, 2 questions, system of circles, 1 question, parabola, ellipse, hyperbola, 1, 1, 1, minimum 6, MSET. ఇప్పటిదాకా if you take any paper, minimum 13 questions వస్తున్నాయి. మీ అదృష్టం బాగుండి ఈ డిలీటెడ్ సిలబస్లు అవి ఇవి తీసేస్తే ఆ సిలబస్ అంతా ఇంతే అయిపోయింది. యూ డోంట్ హ్యావ్ టాంజెంట్ నార్మల్స్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్, మీన్స్ ఆఫ్ సిలబస్ కట్ అయిపోయినట్టే. చాలా సింప్లిఫైడ్ సిలబస్, కొంచెం ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని చేస్తే స్ట్రెంత్ అని అయిపోతాం. అది ఎంసెట్ వెయిటేజ్. when it comes to mains weightage, in the first one you will get minimum 2, and the next one minimum 4. Clear? Hello, mains ki no deleted amma. Deleted ante em ledhu, mains ki mottam chadavali. But ఇది ఓన్లీ యూజ్ అండ్ త్రో కాన్సెప్ట్, ఓన్లీ ఎగ్జామ్ కోసం చదివి వదిలేసే కాన్సెప్ట్. బీటెక్లో ఎక్కడ దీన్ని వాడం. బీటెక్లో బాగా వాడేది క్యాలిక్యులస్, ఇన్ ఆల్జీబ్రా ఫ్యూ బేసిక్ థింగ్స్ ఆర్ దే, మ్యాట్రిసెస్, డిటర్మినెంట్స్ అండ్ కొన్ని ఉంటాయి ఇంకా, అవి వాడతాం బీటెక్లో ఎక్కువ. కానీ ఇది ఎక్కడ వాడం. కానీ అక్కడికి వెళ్ళాలంటే ఇక్కడ ఇది కావాలిగా, కాబట్టి చచ్చినట్టు నేర్చుకోవాలి, తప్పదు. రైట్. సో ఇన్ దిస్ టోటల్ కోఆర్డినేట్ జామెట్రీ, స్టోరీ అంతా పిల్లల్ని బాగా డిస్టర్బ్ చేసి ఆడుకునేది మాత్రం డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సెంటర్స్. డు యు నో what is the concept which will kill the confidence of the student in the coordinate geometry is different types of centers. Do you know what are the different types of centers you have? A centroid, circumcenter, orthocenter, incenter, excenters, 9-point center. మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయి? 6 ఉన్నాయి. వీడి గురించి క్లియర్ పిక్చర్ ఇవాళ ఇచ్చేస్తాను అందరికీ. wherever you are there my dear, learn this very carefully. Come, heading button, different types of centers. ఎగ్జామ్ సెంటరా? ఓరని ఇంత తెలివేడ వచ్చిందిరా నీకు. మీలాంటి తెలివి గల్లోళ్ళు ఉండటం వల్లే ఇండియా ఇంకా డెవలప్ అవుతుంది. ఎగ్జామ్ సెంటర్ అంట. సరే రండి పాపం, లెట్ దెమ్ ఎంజాయ్. ద ఫస్ట్ వన్, I have a triangle ABC. Heading emitter, types of centers. The first one is centroid. It's denoted with G. The next one is orthocenter. The next one is circumcenter.
అమ్మ దీన్ని హెచ్ అంటారు, కొంతమంది ఓ అంటారు. హెచ్ ఆర్ ఓ. సర్కమ్ సెంటర్ ఎస్. The next one is in center I. Eccentres, we call it as I1, I2, I3. Clear, my dear? And the fourth one is, the last one is 9-point center. Denoted as N. Take it on, all of you, quickly, all these things. We will analyze one by one. మా ఒకసారి ఇది దగ్గర క్లోజ్ చేయి, నా వాయిస్ వెళ్తుంది సార్కి. దగ్గర క్లోజ్ చేసి గడేసేసాయి, క్లాస్ అయిపోయినప్పుడు వాళ్ళే డోర్ కొడతారు. కానీ షల్ ఐ మై డియర్ ఎక్కిందా? ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఏం లేదు కదా, అర్థమైనట్టే కదా ఇదన్నీ. రైట్ డౌన్. కొంచెం సింప్లిఫైడ్ చేస్తా, అంటే ఇది యాక్చువల్గా అడ్వాన్స్ లెవెల్లో టీచ్ చేయటం ఇది. కానీ నాకు తెలిసి మీకు అర్థమవుతుంది. మీరు ఆ లెవెల్లో ఉన్నారు కానీ మీరు ఉన్నారని మీకు తెలియదు. పొగిడానా తిట్టానా? నిజంగానే పొగిడారా? మీరుంది అదే లెవెలు. మీకు ఈ మురికంటే బాగా ఇష్టం, వచ్చి ఇక్కడికే అతుక్కుంటారు. మీకు మామూలుగా మీరు అక్కడ ఉండాల్సిన వాళ్ళు. మీరు చిన్నప్పుడు మీకు డ్రీమ్స్ మీకు తెలీదా ఏంటి? ఏమవుదాం అనుకుని ఉంటారు, ఏదేదో ఊహించుంటారు. లేదు సార్ రోడ్డు మీద గోళీలు, ఆ బ్యాచ్ ఆవిడ కనపడట్లే నాకు, అంత మంచి పిల్లలు లెక్కనే ఉన్నారు. బట్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ ఈ మధ్యలో కొత్త పరిచయాలు అయినాయి కదా. ఆ పరిచయాలు ఏం చేస్తాయంటే మనల్ని బేకార్కి బేకార్ చెత్త ఏదో లెక్క తయారు చేసి పడేస్తాయి. పరిచయం పైకి తీసేళ్ళొచ్చు, మని పడేయచ్చు. ఫ్రెండ్ ఇస్ జస్ట్ లైక్ ఎ లిఫ్ట్ who will help you to move to the higher levels. A friend is like a lift which will move you down also. Escalator ఉంటుంది కదా, పైకి పోద్ది కిందకు వస్తుంది. ఎవరితో ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తున్నాం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇద్దరు పిల్లలు వచ్చారు ట్రైబల్ ఏరియాస్ నుండి. ఇద్దరు అసలు ఇలా పట్టుకొని వచ్చారు. ట్రై చేస్తాం సార్, వీ విల్ ఫైట్ సార్, బట్ వీ కేమ్ ఫ్రమ్ తెలుగు మీడియం సార్. బా అల్లో ఆ బర్నింగ్ చూస్తే చాలా హ్యాపీ అనిపించింది. తెలుగు మీడియం పిల్లలు అసలు పాపం క్వశ్చన్, నిన్న ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్స్ అర్థం కావట్లేదు వాళ్ళకి. గుడ్ న్యూస్ ఏంటో చెప్పనా, 95 మార్క్స్ వచ్చినాయి. ఏం పోయే కాలంరా మనకి. ట్రైబల్ ఏరియాలో తెలుగు మీడియంలో చదువుకున్న పిల్లలకి 95 మార్క్స్ వస్తుంటే పుట్టింది ఇంగ్లీష్లోనే. అమ్మా నాన్నని పిలవటం కూడా రాదు, మమ్మీ డాడీ అంటే పుట్టిందే ఆ స్పూన్తో. మార్కులేమో 40. ఓపెన్ చేస్తే చరిత్ర వస్తుంది బయటికి. 43, 53. ప్లీజ్ టేక్ కేర్. ఇప్పుడన్నా రియలైజ్ అయ్యారంటే ఈ 45 రోజులు ఎన్నఫ్రా బై 100 మార్కులు దాటటానికి. ఎవడబ్బా సొమ్మురు, అది కష్టపడితే నీదవుద్ది, నేను కష్టపడితే నాదవుద్ది. ప్రాబ్లం కష్టపడట్లే. ఎలా కొంచెం హై లెవెలే చెప్తాను కానీ జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకుంటారు. ఆన్లైన్ వాళ్ళు మీకు అర్థం కాకపోతే 4 సార్లు చూడండి, ఈజీగా అర్థమవుతుంది. వినండి. ద ఫస్ట్ నేమ్ ఈజ్ ఐఎమ్ యూజింగ్ కాల్డ్ CVN. Spell that CVN. CVN. This fellow can be median, altitude, angular bisector. Angular bisector. That may be internal or external. అర్థమైందా నాన్న? కెన్ యూ రిపీట్? ఐ హ్యావ్ టేకెన్ a name called CVN, and that fellow can be called as 3 things: a median, altitude, angular bisector. Let me give you what is a CVN.
సివియన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్, చూడమ్మా, ఓ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి ఉంది, దీనిని వర్టెక్స్ అంటాం. వర్టెక్స్ నుంచి ఒక లైన్ ఇలా కొట్టా, ఆపోజిట్ సైడ్ని మీట్ అయ్యే ఒక లైన్ ఫ్రమ్ వర్టెక్స్ నుండి, ఆ లైన్ పేరే సివియన్. A line which meets the opposite side from the vertex at different positions is called Sivian. This fellow can be point 1. It can be midpoint D, called as what? Midpoint, I am taking my dear. A perpendicular, I can call it as some, you name it my dear. Perpendicular అంటే P అనుకుంటావా, దీన్ని M అనుకుంటావా, మిడ్ పాయింట్. ఎక్కుతుందా? ఇది యాంగులర్ బైసెక్టర్ అని అన్నా, దీన్ని Q అనుకో. ఒకసారి మళ్ళా కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నట్టున్నారు కొంతమంది, మళ్ళా చూపిస్తున్నా, జాగ్రత్తగా చూడండి, జాగ్రత్తగా చూడండి. దిస్ లైన్ ఈజ్ అప్ ఆపోజిట్ సైడ్ మీటింగ్ అట్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్. ఇట్ కెన్ ఎక్స్టెండ్ లైక్ ఎనీథింగ్. ఒక అడ్వాన్స్ క్వశ్చన్ వేయాలంటే దీని నుంచి ఒక సర్కిల్ డ్రా చేస్తారు, అయిపోద్ది. ఇక మొదలవుతుంది సినిమా, అది అడ్వాన్స్ అవుతుంది. బట్ ఇది మామూలు లెవెలే. సో ఏం జరుగుతుంది, వర్టెక్స్ ఉంది, ఆపోజిట్ సైడ్స్ని మీట్ అవుతున్నాయి. ఎక్కడెక్కడ మీట్ అవుతుంది, మీట్ అవుతుంది కానీ పర్పెండిక్యులర్గా మీట్ అవుతుంది. వీడి పేరు ఆల్టిట్యూడ్. ఆల్టిట్యూడ్కి ఇంకొక నేమే హైట్. వాట్? హైట్. ఎక్కిందా? Right. This fellow is going and meeting at M. It's called midpoint. ఏమనాలి దీన్ని? Midpoint. Line passing from vertex to the midpoint of opposite side is called median. Spell it, spell it, spell it. Median. A line passing from opposite and perpendicular to the opposite side. Line passing from vertex to the opposite side and it is perpendicular. This is called altitude. You name it as some P. A line passing from vertex to the opposite side, but that line is dividing the vertex angle into equally, and that fellow is called angular bisector. Assume it is Q. Is it right? What is this name is? Angular bisector. అమ్మా, నేను మూడింటి గురించి మాట్లాడా, ఎవరికన్నా ఎక్కడన్నా కన్ఫ్యూజన్ ఉందా? కెన్ యూ ప్లీజ్ లుక్ ఇట్ ఇన్ టు దాట్ వన్స్. డయాగ్రామ్ కూడా తీసుకోండి త్వరగా, మొత్తం మిక్స్ చేసి కొట్టేస్తున్నా. అర్థమయ్యేవాడికి అర్థమవుద్ది, అర్థం కానివాడు ఇక డ్యాన్స్ చేయండి. బట్ చాలా అర్థమయ్యేటట్టు స్లోగానే చెప్తున్నా. ఏముందిరా దానికి పెద్ద పంచాయతీ, ఒక లైన్ ఉంది, పోతూ పోతూ మిడ్ పాయింట్ దగ్గర మీట్ అయింది, దాన్ని ఏమనాలి? మీడియన్. పోతూ పోతూ పర్పెండిక్యులర్గా ఇంకొక చోట మీట్ అయింది, ఏమనాలి? యాంగులర్ బై ఆల్టిట్యూడ్. హాఫ్ యాంగిల్ చేస్తూ ఆపోజిట్ మీట్ అయింది, యాంగులర్ బై. అంతే, అయిపోయాయి. క్లియర్ కదా? షల్ ఐ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్? ఎక్కిచ్చు ఎక్కిచ్చు ఎక్కిచ్చు. సార్ మీరు చెప్పిన ప్రాబ్లమ్స్ తర్వాత చెయ్యాలే. ఇంద్రా నీ తెలుగు నాకు అర్థం కావట్లే. వేరే మోడల్స్ క్వశ్చన్స్ వస్తే రావట్లేదా నీ బాధ అదా? ఓకే ఓకే ఓకే. యువర్ వాయిస్ ఈజ్ నాట్ క్లియర్. అరే ఒకసారి క్లియర్గా చెప్పండి. ఈజ్ ఇట్ ఆడిబుల్? సార్ డోంట్ సీ చాట్ బాక్స్ సార్ ప్లీజ్, యూ విల్ గెట్ డిస్ట్రాక్టెడ్ అంట. అమ్మ జీవితం, నన్ను డిస్ట్రాక్ట్ చేసేవాళ్ళు ఇంకెవరున్నారా బాబు? అంత సినిమా లేదు కానీ ఈ జస్ట్ ఎప్పుడన్నా మీరు ఎక్కడన్నా డిస్ట్రాక్ట్ అవుతుంటే మిమ్మల్ని కొంచెం ట్రాక్లో తేయడానికి నేను గట్టిగా చెప్తా అంతే.
నా ముఖాన నువ్వు ఎదవరా అన్నా కానీ అసలు ఇంత కూడా ఫీల్ రాదు నాకు. ఎందుకు? నా గురించి నాకు తెలుసు. ఇజ్ ఇట్ రైట్? నన్ను మీరు ఏమనుకున్నా అస్సలు ఇంత కూడా ఫీల్ అవ్వండి. రీజన్ ఏంటో తెలుసా? నువ్వు ఎవడే నా గురించి డిసైడ్ చేయటానికి? అవునా కదా? నీది నువ్వే కడుక్కోలేని వాడివి ప్రపంచానికి అడిగేస్తానంటే ఏమన్నా అనాలా? అది మా ఊర్లో లాంగ్వేజ్ అట్లానే ఉంటుంది. మా ఊరు లాంగ్వేజ్ అట్లానే ఉంటుంది. రో నీది నువ్వే తుడుచుకోలేక, ఏం చేసుకోలేక, ఏం చేయాలో అర్థం కాక ఏడుస్తుంటే ఇక టీచర్ నువ్వేం మాట్లాడలేస్తావు? అంత అసలు లైట్. మొన్న ఒక పేరెంట్ వచ్చి అబ్బా అరిచేస్తుండే, నేను నవ్వుతూ జాలితో చూస్తూ ఉన్నా. 10 నిమిషాలు అరిచేశాడు, తర్వాత వెళ్ళిపోయాడు. పాప మా మేడం నా పక్కన చైర్లో కూర్చొని ఆమెకు కూడా ఆవేశం వస్తుంది. నీవు ఎందుకే ఆవేశపడతావు? లెట్ దమ్ షౌట్. సో డియర్, యువర్ నాయిస్ విల్ నాట్ డిస్టర్బ్. అయితే పాపం దారి తప్పుతున్నప్పుడు టీచర్ని కదా, ఎందుకో లోపల నుంచి అది వస్తుంది, అరే ఇట్లా చేయరా ఎదవా, ఇట్లా చేయరా ఎదవా అంటాం అంతే. రండి, ఆ పాయింట్లు అర్థమైనయా? ఎందుకంటే నాకు టైం చాలా తక్కువ. అబ్బో వాళ్ళకి పరిగెత్తేస్తుంది. ఆపండ్రా బాబు, ఆపండ్రా, దాన్ని స్టాప్ వాచ్ పెట్టాలా? అబ్బా, ఈ తెలివిలన్నీ ఆ సబ్జెక్ట్ మీద అప్లై చేయరేంద్రా మీరు. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఆల్టిట్యూడ్. ఇలాంటివి ఒక ట్రయాంగిల్కి ఎన్ని ఆల్టిట్యూడ్స్ ఉంటాయి? 3. ఎన్ని మీడియన్స్ ఉంటాయి? రే ఇక్కడే ఉన్నారా? ఒక వర్టెక్స్ ఉంటే ఒక మీడియన్ ఉంటుంది కదరా. ఎన్ని వర్టెక్సెస్ ఉన్నాయి ఒక ట్రయాంగిల్కి? సో 3 మీడియన్స్, 3 ఆల్టిట్యూడ్స్, 3 యాంగులర్ బైసెక్ట్. ఈ 3 ఒకే చోట మీట్ అయ్యే ప్లేస్ ఉందే, దాన్ని ఏమంటారో చెప్తా విను. 2 లైన్స్ ఉన్నాయి, ఒకే చోట మీట్ అవుతున్నాయి. పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్. ఏమన్నది? పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్. 3 లైన్స్ ఒకే చోట మీట్ అవుతున్నాయి. We call them as point of concurrence. ఎక్కిందా? పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్, పాయింట్ ఆఫ్ కాంకరెన్స్. 2 మీట్ అయితే పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్, 3 మీట్ అయితే పాయింట్ ఆఫ్ కాంకరెన్స్. ఇప్పుడు ఒక ట్రయాంగిల్లో ఎన్ని మీడియన్స్ ఉంటాయి? 1, 2, 3. Point of concurrence of medians of a triangle is called centroid. That's it. Medians will give you centroid. Altitudes will give you orthocenter. Angular bisectors will give you incenter. Ekle. That to internal angular bisector అయితే ఇన్ సెంటర్, ఎక్స్టర్నల్ యాంగులర్ బైసెక్టర్ అయితే ఎక్స్ సెంటర్. మనం మొత్తం 6 అనుకున్నాం కదా, 4 అయిపోయినాయి. రాసుకోండి మరి మీకు నచ్చినట్టు. పాయింట్ ఆఫ్ కాంకరెన్స్ ఆఫ్ ఎల్నా ఏడున్నాం? ద పాయింట్ ఆఫ్ కాంకరెన్స్ ఆఫ్ medians is centroid. Next, altitude says orthocenter. నెక్స్ట్ ఇంకోటి చెప్పాను, యాంగులర్ బైసెక్టార్. అరే దట్టు ఇంటర్నల్ యాంగులర్ బైసెక్టార్. చెప్పమ్మా, ఇంటర్నల్ యాంగులర్ బైసెక్టార్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇన్ సెంటర్.
ఎక్స్టర్నల్ యాంగులర్ బైసెక్టార్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎక్సెంటర్. దాట్స్ ఇట్ మై డియర్. 4 అయిపోయినాయి. సో 1 by 1 ప్రాపర్టీస్ నేర్చుకొని విల్ మూవ్ ఫార్వర్డ్. త్వరగా ఎగచ్చు. స్పీడ్ చేయండి అన్న, టైం పరిగెడుతుంది, చాలా ఉన్నాయి చేయాల్సినవి. బ్యూటిఫుల్ క్లారిటీ రావాలంటే ఐ నీడ్ టు గివ్ సమ్ క్వశ్చన్స్ ఆల్సో. అండ్ ఈ ఆర్థో సెంటర్లు, సర్కమ్ సెంటర్లు ఇవి కట్టడానికి బండ మెథడ్లు ఉన్నాయి మీ టెక్స్ట్ బుక్స్లో. చిరాకు దుబ్బేస్తుంది. ఐపీ మెథడ్ చాట్ అంత ఉంటుంది. దానికి నేను ఇప్పుడు మీకు బ్యూటిఫుల్ షార్ట్ కట్లు చెప్తా. బట్ నీట్గా ముందు కాన్సెప్ట్ అర్థమైన తర్వాత షార్ట్ కట్లు చెప్తే యూ కెన్ డూ ఎనీ క్వశ్చన్. 1 నిమిషం టైం ఇస్తాను, త్వరగా చదవండి. ఎందుకంటే మళ్ళీ మీకు అక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అయితే నేను డెప్త్ వెళ్ళినప్పుడు అర్థం కాదు. బేస్ మీనింగ్ అర్థమైందా? అసలు బేసిక్ మీనింగ్ అర్థమైందా లేదో చూడండి త్వరగా. వస్తాను, ఇంకా ఉంది అక్కడ దాకా వెళ్ళే. మనం సర్కమ్ సెంటర్ అండ్ 9 పాయింట్స్ సపరేట్గా డీల్ చేయాలి. సివియన్స్తో చేయలేము అది. రైట్, ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ డియర్ పబ్లిక్ లైవ్ స్టూడెంట్స్, స్మాల్ రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే మీరు ఇంకా ఇన్స్టిట్యూట్ వరకు వస్తున్నారని నాకు చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది. ఇవాళ మార్నింగ్ నుంచి 5 మంది ఎమ్మెల్యేలు రికమెండేషన్లు ఫోన్లు చేస్తారు, ఎమ్మెల్యేలతో మాట్లాడిపిస్తారు. 5 మంది ఎమ్మెల్యేలతో మాట్లాడిన తర్వాత 5 మందిని రిజెక్ట్ చేసి పంపించా. దయచేసి ఆఫ్లైన్కి రావద్దు. ఎవరైనా మీ ఫ్రెండ్స్ వస్తానని చెప్పండి, లేవు అని. ప్లీజ్ నోట్ ఇట్ మై డియర్. ఎక్కడి నుండో వస్తున్నారు, ఇక్కడికి వచ్చి రిజెక్ట్ చేసినప్పుడు, రిజెక్ట్ చేయడం అంటే నా ఉంచుకొని రిజెక్ట్ చేయడం వేరు, ప్లేస్ లేదు కదా. సో ప్లీజ్ డోంట్ కమ్ హియర్. మీకు అంతకీ కంప్లీట్గా వెళ్ళాలంటే ఇదిగో ఇప్పుడు మేము ఇక్కడ బోర్డు మీద ఏది చెప్తున్నామో అదే ఆన్లైన్లో వెళ్తుంది. సో యూ కెన్ యూజ్ ఆన్లైన్ విత్ రూట్స్ అకాడమీ యాప్. సో రూట్స్ అకాడమీ యాప్లో జాయిన్ అయ్యి అక్కడ నేర్చుకోవచ్చు. అండ్ ఐ వాంట్ టు హెల్ప్ గవర్నమెంట్ స్టూడెంట్స్. యాక్చువల్గా 16,000కి ఇస్తున్నాము ఫర్ అదర్స్. ఫర్ గవర్నమెంట్ స్టూడెంట్స్ మీకు తెలుసో లేదో, నా ఇన్స్టిట్యూట్లో ఆఫ్లైన్ 25,000 ఉంటే ఫర్ గవర్నమెంట్ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్కి నేను 10,000కే ఇచ్చా. ఉన్నారు చాలామంది. ఇంకా 1 year కోచింగ్లో ఉన్న వాళ్ళకి కూడా తెలుసు అనుకుంటా, గవర్నమెంట్ కాలేజీ పిల్లలకి ఐ థింక్ ఐ గేవ్ వెరీ లెస్ ఫీ, దోస్ హూ హ్యావ్ ఈవినింగ్ 1 year కోర్స్. ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ కాలేజీలో చదువుతున్నామంటే బ్యాక్ ఎండ్ వెనక సపోర్ట్ లేకనే కదా. సో ఇప్పుడు ఆఫ్లైన్ లేవు కాబట్టి ఆఫ్లైన్ అయితే ఐ గేవ్ ఓన్లీ ఫర్ 10,000. ఆన్లైన్ ఐ జస్ట్ వాంట్ గివ్ ఇట్ ఓన్లీ ఫర్ 3,000 మై డియర్. ఓన్లీ గవర్నమెంట్ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్. ఎలా తెలుసు సార్? తెలుసుకోవడానికి చాలా మార్గాలు ఉన్నాయి. మీ కాలేజ్ ఐడి, ఒక నిమిషం, గవర్నమెంట్ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నట్టున్నారు కదా, ఐడీలు ఇస్తున్నారా? ఇస్తున్నారా కాలేజీలో ఐడీలు ఇస్తున్నారా? ప్రైవేట్లకి ఎవరు లేరా బాబు, రూపాయి ఎవడు ఖర్చు పెడతాడు నీ మీద. సో గవర్నమెంట్ కాలేజీలు వాళ్ళు ప్లీజ్ ఉన్నారు కదా, వీళ్ళు ఎవరు ఉండాలి ఒక బ్యాచ్. సాయి చెప్పరా, మీకు ఐడి ఇస్తారా? సరే, మీకు కనుక ఐడి లేకపోతే మీ ప్రిన్సిపాల్ ఎవరో ఉంటారు కదా, కాలేజీ ప్రిన్సిపల్. సో నువ్వు ఆ స్టూడెంట్వి, ఆ కాలేజీ స్టూడెంట్ అని అది రాపించుకొని ఒక స్టాంప్ వేయించుకొని మా వాళ్ళకి వాట్సాప్ చేస్తే ఆన్లైన్ ఓన్లీ 3,000కి ఇస్తాం రానన్నా. ఇన్ దట్ వీ విల్ సెండ్ బుక్స్ ఆల్సో, ప్లీజ్ టేక్ కేర్. పుస్తకాలు పంపించాలంటే మాకు కొరియర్ ఛార్జెస్, మా ఎంప్లాయీ దానికోసం కష్టపడినందుకు బుక్స్ జిరాక్స్ ఇవంతా మాకు కాస్ట్ అవుతుంది. బట్ ఐ విల్ గివ్ ఇట్ ఓన్లీ ఫర్ 3,000 టు ఎంకరేజ్ గవర్నమెంట్ స్టూడెంట్స్. వినపడిందా? ఇలాంటిది మీరు ఈ లింక్ కుదిరితే షేర్ చేయండి రనన్న. ఎందుకు అంటే వాళ్ళకి చేస్తే పుణ్యం రా.
వాళ్ళ కడుపులు కాలుతూ ఉంటాయి. వాళ్ళు చదువుకుంటే వాళ్ళ ఫ్యామిలీలు బాగుపడతాయి అనేది ఒక్కటే ఉద్దేశం. ఎగ్జాంపులే తీసుకుందాం. నా అల్లుడు ఉంటాడు ఒకడు, వాడు 10th క్లాస్ వరకు చదివింది గవర్నమెంట్ స్కూల్లో ఊర్లో. వాళ్ళ డాడీ నా చెల్లి వాళ్ళ హస్బెండే. నాకు వెనక బాగానే ఉంది, కానీ నేను కొంతవరకే సపోర్ట్ చేయాలి. మొత్తం మన మీద వేసుకున్నాను అనుకో బేకార్ అవుతారు. సో నా అల్లుడికి ఒక జస్ట్ ఆసరా ఇచ్చా. ఆసరా అంటే జస్ట్ సపోర్ట్. వాడు హ్యాపీగా చదువుకున్నాడు. హీ ట్రైడ్ ఫర్ ఐఐటి, బట్ చదువుకుంది గవర్నమెంట్ స్కూల్లో కదా, కాబట్టి డైరెక్ట్గా ఐఐటి కొట్టడం అంటే అంత ఈజీయా కాదు. కానీ మా ఊరు గవర్నమెంట్ స్కూల్ గురించి నాకు తెలుసు. వాడు కష్టపడ్డాడు, చదివాడు, 10 CGPలు ఏవో తెచ్చుకున్నాడు. బట్ మనం ఇచ్చిన పుష్తో హీ గాట్ క్వాలిఫైడ్ ఫర్ మెయిన్స్. హీ రోడ్ అడ్వాన్స్, బట్ రాలేదు మంచిది. అండ్ ఇక్కడ జేఎన్టీ వచ్చింది, అండ్ ఏపీలో ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ వచ్చింది, గాయత్రి విద్యా పరిషత్ వచ్చింది. నా సొంత అల్లుడు అంటే నా కొడుకులాగానే కదా. దెన్ ఐ జస్ట్ అరే లైఫ్ ఎంజాయ్ చేయాలరా, గో ఫర్ గాయత్రి విద్యా పరిషత్. అర్థమైందా ఏం చెప్పాను? సో మీరు కూడా అలాంటి పిల్లలే కదా. బట్ ఆ గవర్నమెంట్ స్కూల్లో వాతావరణంలో ఎంత కసి ఉంటుందో నాకు తెలుసు. సో అందుకోసమే ఎంకరేజ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఇట్స్ ఓన్లీ ఫర్ గవర్నమెంట్. ఇంక అందరు మొదలు పెడతారు 3,000 అని. కష్టం రావు. ఓన్లీ ఫర్ గవర్నమెంట్ కాలేజ్ పిల్లలకే. ఎవరన్నా మీ సర్కిల్లో తెలిసిన వాళ్ళు ఉండి పాపం ఇబ్బందుల్లో ఉంటే వాళ్ళకి నేను ఎంకరేజ్ చేస్తాను. రండి వెళ్దామండి. ఇంకా నెక్స్ట్ దానికి వెళ్తున్నాం. ఇక్కడ వరకు అర్థమైంది అందరికీ? ఇప్పుడు సెంట్రాయిడ్ వాటి ప్రాపర్టీస్ గురించి నేర్చుకుందాం. త్వరగా హెడింగ్ పెట్టండి. టీఎస్ ఎంసెట్ పోస్ట్ పోన్ అవుతుందా? ఇంకా అవుతుందంటారా? లాంగ్ టర్మ్ చేస్తే నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా రాయొచ్చు. సింపుల్ పోస్ట్ పోన్మెంట్ అది. నాకు తెలిసి ఆగస్ట్ 1st వీక్ అంటున్నారు, కానీ ఈక్వేషన్స్ అన్నీ సాల్వ్ చేసి నీట్ ఎగ్జామే ఇంకొక 2 రోజులు షిఫ్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారని తెలిసింది. దేర్ ఫోర్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ స్టేట్స్ ఎగ్జామ్స్ డిస్టర్బ్ అవ్వవంట. మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏపీ కాదు, తెలంగాణ మెడికల్ ఎంసెట్ ఉంది కదా, అదే రోజు నీట్ ఎగ్జామ్ వచ్చింది. జేఈ మెయిన్స్కి పెద్ద డిస్టర్బెన్స్ లేదనుకుంటా, ఉన్న అదే నెక్స్ట్ డేనే అట్లా వచ్చింది. కానీ డిస్కషన్స్ ఆర్ గోయింగ్ ఆన్. ఆ కొంచెం 2 రోజులు పైకి షిఫ్ట్ చేస్తే ఇండియాలో ఉన్న అన్ని స్టేట్స్ ఎగ్జామ్స్కి డిస్టర్బెన్స్ ఉండదంట అని నేను న్యూస్లో ఆర్టికల్ చదివా. మోస్ట్లీ అది కనుక కరెక్ట్ అయితే మీ ఎగ్జామ్ యాజ్ స్టేజ్. ఉల్టా అయితే ఆగస్ట్ 1st వీక్. 45 రోజులు ఉన్నప్పుడే ఏం పీకను మనము 30 రోజులు, ఒక 20 రోజులు పెంచితే పీకేది ఏముంటుందిరా? బుర్రపాటు చేసుకోవడం తప్ప. ఎంత డేస్ పెరుగుతూ ఉంటాయో అంత నీ స్కోర్ తగ్గుతూ ఉంటుంది. అది మాత్రం ఫ్యాక్ట్. ఎందుకో మనలో లేజినెస్, ఈజీనెస్ పెరిగేసి ఫార్ములాలో మర్చిపోతాం. కాబట్టి ప్రిపేర్ ఫర్ దిస్ డేట్, వాట్ ఎవర్ ద డేట్ దే విల్ గివ్. దే గేవ్ ఆల్రెడీ 18 ఐ థింక్, అండ్ ఏపీ July 4 or 3rd. సో కాబట్టి జాగ్రత్తగా ప్లాన్ చేసుకోండి. రండి, సెంట్రాయిడ్ ఏబిసిరా. దీని ఏమన్నాం? సెంట్రాయిడ్. ఇది 2:1. 2:1. 2:1. దేర్ఫోర్ ఈ సెంట్రాయిడ్ ఏమవుతుంది అమ్మా? X1 Y1 ఇలా ఇచ్చాడు. X3 Y3. Do you know what is the centroid formula is? చెప్పండి అమ్మా. అయిపోయిందా? నెక్స్ట్ ఇటు చూడు. ఏబిసిలో ఇది డీరా,
ఇది ఈరా అండ్ ఇది ఎఫ్. ఇది x1 కామా y1 అని ఇచ్చాడు, x2 కామా y2 అని ఇచ్చాడు, x3 కామా y3 అని ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు ఈ వర్టెక్స్ అడుగుతున్నాడు. దర్ ఆస్కింగ్ ఫోర్త్ వర్టెక్స్. జనరల్గా ఏం చేస్తారంటే దీన్నేమో బండా x1 y1 బండా x2 y2 ఇట్లా ఏదో అనుకొని మిడ్ పాయింట్ ఫార్ములా అప్లై చేసి దే విల్ గెట్ ఇట్. బట్ ఇట్స్ సచ్ ఎ వెరీ లెందీ వర్స్ట్ మెథడ్. ద బెస్ట్ మెథడ్ ఈస్ టు గెట్ దిస్, యాడ్ దీస్ టూ, e ప్లస్ ఎఫ్ మైనస్ డి. ఇది చెప్పండి, d ప్లస్ e మైనస్ ఎఫ్. దిస్ వన్ ఇది కావాలి, ఇది సపరేట్ చేస్తాం. నేను రాంగ్ రాసానా? కరెక్టే అది రాసింది. ఐ వాంట్ ఏబి, బి కావాలి. బి కావాలంటే ఈ రెండు యాడ్ చేయాలి కదా, డి ప్లస్ ఎఫ్ మైనస్ ఈ. అరే ఇది ఇలా జాయిన్ చేస్తే ఒక ప్యారలలోగ్రామ్ లాగా ఫామ్ అవుద్ది. ఫోర్త్ వర్టెక్స్ ఆఫ్ ప్యారలలోగ్రామ్ కూడా అంటాడు. ఫోర్త్ వర్టెక్స్ ఆఫ్ స్క్వేర్, ప్యారలలోగ్రామ్ అంటే అన్నీ అవుతాయి కదా, స్క్వేర్, రాంబస్, రెక్టాంగిల్ అండ్ ఆల్. చెక్ డౌన్ దట్ బ్యూటిఫుల్ కాన్సెప్ట్. Question number 1. The next one is అమ్మ మీరు ఇక్కడ ఇంతమంది ఉన్నారు కదా, మీ అందరి దగ్గర మొబైల్ ఉంది కదా, మీ గ్రూప్స్ ఏవో ఉండుంటాయి కదా. కెన్ యూ డూ వన్ స్మాల్ ఫేవర్? కెన్ యూ పోస్ట్ టుడేస్ లింక్ ఇన్ టు ఆల్ ద గ్రూప్స్? త్వరగా మీరు షేర్ చేసేది ఎవరికైనా బెనిఫిట్ అవ్వచ్చు, ఎస్పెషల్లీ గవర్నమెంట్ వాళ్ళకి బెనిఫిట్ అవ్వాలి. కెన్ యూ ప్లీజ్ క్విక్ 1 minute టైం ఇస్తా, తీయండి త్వరగా. ఆన్లైన్లో చూస్తున్న మీరు కూడా నాన్న మీ రెస్పెక్టివ్ గ్రూప్స్లో కెన్ యూ ప్లీజ్ పోస్ట్ ఇట్. సాయి ఇప్పుడు మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా ఉంటే చెప్పేసి, మనం రిజెక్ట్ చేసినట్టున్నాం కదా, కొన్ని అడ్మిషన్ లేవు అని చూడు. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ దే వాంట్ దే కెన్ గెట్ బెనిఫిట్. సాయి అనే పేరు సాయి కదా. తెలియదురా నన్ను, ఎవ్వడికి మనం షేర్ చేసేది హెల్ప్ అవుతుందో తెలియదు. కాబట్టి ప్లీజ్ డూ దాట్ అండ్ లెట్ దెమ్ గెట్ సమ్ బ్యూటిఫుల్ బెనిఫిట్. నెక్స్ట్ రానన్నా, నెక్స్ట్ దానికి వెళ్ళనా? చేశారా? నా ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతున్నా, చెప్పండి త్వరగా. Two vertices of a triangle are, two vertices of a triangle are, two vertices of a triangle are -1, 4 and 5, 2. 5, 2. If its centroid is 0, -3. Third vertex is dash. Can you please give me what is the third vertex? Quick. Speed ga. సార్ క్లాస్ అయిపోగా నన్ను పిలువు, అది క్లోజ్ చేయాలి కదా. అయిపోయిందా? క్లాస్ అయిపోయిందా? డోర్ సరిగా తీసేసి రండి, వెళ్ళండి త్వరగా చెప్పండి ఆన్సరు.
Quick. Right. So the third vertex is -4 comma -15. All of you got it? Next one is heading button, properties of centroid. Properties of centroid. If DEF are midpoints of sides BC, CA, AB respectively, if DEF are midpoints of sides BC, CA, AB respectively, then DEF are midpoints of sides BC, CA respectively, then point number one, centroid of ABC is equal centroid of DEF. First property ra. దీనికి సెంట్రాయిడ్ ఏది ఉంటుందో దానికి కూడా అదే ఉంటుంది. అర్థమైందా? ప్రాపర్టీ 1 అది. ప్రాపర్టీ 2 ఇదిగో వీటిని మీడియన్స్ అన్నాం కదా. సో ప్రాపర్టీ 1 is that thing. Property 2 is sum of squares of the sides AB square చెప్పు BC square CA square is equal నీట్గా రాసుకోండి is equal 3 times of ఇది G అనుకో 3 times of GA square GB square and GC square. డైరెక్ట్గా అడిగేస్తాడు, ఇక్కడ K పెడతాడు ఎగ్జామ్లో. K is dash అంటాడు. నెక్స్ట్ is equal 4/3 of sum of squares of the medians. 4/3 of sum of squares of median. The last point or last third point అనుకుందాంలే.
area of DEF is 1/4 of area of ABC. ఏ ముక్కదైనా సేమ్ ఉంటుందిరా, ఇది ఎక్సే, ఇది ఎక్సే, ఇది ఎక్సే, ఇది ఎక్సే. దట్ ఎక్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 1/4 of ABC. Clear? The last beautiful point is fourth point. If P is any point in the triangle PP, P for Pune. If P is any point in the triangle then take it down very carefully. Then PA square plus PB square plus PC square is equal to GA square plus GB square plus GC square. Plus, this is very important, plus 3PG square. Extra ఈ 3PG square గుర్తుపెట్టుకోవాలి, జాగ్రత్తగా రాసుకోండి. That is about centroid. I'll give some time. Can you go through that? We'll do 1 or 2 questions. Quick. బాబు, రాయటం ఎంత ముఖ్యమో దాన్ని చదవటం చాలా చాలా ముఖ్యం. రాయటం వల్ల బుర్రలోకి కొంచెమే వెళ్తుంది. బట్ వెన్ యూ రిపీట్, రివైజ్ ఇట్, ఇట్ విల్ స్టోర్ ఇన్ యువర్ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్. ఇట్ విల్ కమ్ అవుట్ లైక్ ఎనీథింగ్. సడన్గా బయటకు వస్తుందిరా బుర్రలోది. సార్ మీరు ఏం చెప్తున్నారో నాకు ముక్క అర్థం కావట్లేదు సార్. థ్యాంక్ యూ. గుర్తుపెట్టుకుంటారా రిజల్ట్స్? ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలో చూడండి. సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ ఆఫ్ సైడ్స్ వచ్చేసి 3 times ఆఫ్ GA GB GC, whereas 3/4 ఆఫ్ మీడియన్స్ స్క్వేర్స్. 3/4 కదా, 4/3. అయ్యా 4/3. 4/3 ఆఫ్ మీడియన్స్. దట్స్ ఇట్. Next one, Elna. Shall we go to the next beautiful thing called ortho center? Ortho center. Question ఏమని చేద్దాం దీని మీద? Will you do one question on it? Take down this beautiful question on that. ఇవన్నీ మామూలుగానే ఉన్నాయి క్వశ్చన్స్, ఇవన్నీ మీరు చేసేస్తారు. రైట్, జస్ట్ రిమెంబర్ ద రిజల్ట్. ఎనఫ్. మంచి క్వశ్చన్లు ఆల్రెడీ చేసాం. జస్ట్ రిమెంబర్ ఇట్. What the next one is ortho center. Chapra. GA, GB, GC squares. Ortho center. It's the point of concurrence of mere cheppandra definition. It's the point of concurrence of altitudes of a triangle ABC. Altitudes of triangle ABC denoted by H or O. H or O. Next one. Diagram వేస్తున్నాను, జాగ్రత్తగా వినండి. ట్రయాంగిల్ ఏబీసీ ఉందిరా. ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఇట్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ. కొంచెం కష్టమైందే. దిస్ ఈజ్ ఆల్టిట్యూడ్. ఐ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏడి. ఇట్స్ అనదర్ ఆల్టిట్యూడ్. ఐ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఈ. It's another altitude. I can call it as F. Clear?
డిఈఎఫ్. ఈ మూడు మీట్ అయ్యే పాయింట్ ఆఫ్ కాంకరెన్సెస్ ఆర్థో సెంటర్, HRO. Take down the diagram. If the triangle is acute, H lies inside of the triangle ఉంటుంది H. ఎప్పుడా acute అంటే తెలుసు కదా, less than 90 degrees ఉన్నప్పుడు. If it is obtuse, H lies outside of what? Triangle. If it's right angled, H is vertex having 90 degree. All right. వెళ్ళనా నెక్స్ట్ దానికి వెళ్ళనా. అరే ఇది అర్థం చేసుకో. ఇదైతే మన కళ్ళకు కనపడుతుంది, ఇన్సైడే ఉంది హెచ్. బట్ అప్ట్యూజ్ అంటే ఎలా ఉంటుందో ఒక డయాగ్రామ్ ద్వారా చూపిస్తున్నా చూడండి. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ అప్ట్యూజ్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. అమ్మా అప్ట్యూజ్ అంటే తెలుసా? మోర్ దాన్ 90 డిగ్రీ. ఇక్కడున్న యాంగిల్ మోర్ దాన్ 90 డిగ్రీ. ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం. దీన్ని మనం ఏబిసి అనుకుందాం రా. అజ్యూమ్ ఏ బి సి. అరే ముందు ఇక్కడ నుంచి ఆపోజిట్ సైడ్కి పర్పెండిక్యులర్ డ్రాప్ చేయాలి కదా. ఇదే కదా పర్పెండిక్యులర్. ఆపోజిట్, దీన్ని ఎక్స్టెండ్ చేసిన ఆపోజిట్ సైడ్ అంటాం. సో ద పర్పెండిక్యులర్ ఈజ్ లైక్ దిస్. అరే ఈ సైడ్కి కూడా మరి ఆపోజిట్ నుంచి పర్పెండిక్యులర్ ఉండాలి కదా. సో ఎక్స్టెండ్ ఇట్. సో ఇది కదా పర్పెండిక్యులర్. కెన్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్ టు వేర్ దే ఆర్ మీటింగ్? అండ్ ఈ వర్టెక్స్ నుంచి కూడా ఇదే కదా పర్పెండిక్యులర్. ఒరిజినల్గా ట్రయాంగిల్ ఎక్కడుందిరా? ఒరిజినల్లీ ట్రయాంగిల్ ఈజ్ హియర్. ఇది ట్రయాంగిల్, కానీ ఆర్థో సెంటర్ ఎక్కడుంది? అవుట్ సైడ్ ద ట్రయాంగిల్ ఉంది. క్లియరా? అరే లాస్ట్ బెంచ్ మీకు అర్థమవుతుందా? స్పెట్స్ అండ్ దోస్త్రీ ఎందుకు బయటకు వచ్చింది? అది బోర్ కొట్టేసిందా? లోపల బోర్ కొడితే బయటకు వచ్చింది అది? నో, ఇట్స్ మీటింగ్ అవుట్ సైడ్ బికాస్ ద ఆల్టిట్యూడ్స్ ఆర్ అవుట్ సైడ్. టేక్ ఇట్ డౌన్. నెక్స్ట్ దానికి వెళ్ళనా. నెక్స్ట్ అయిపోయిందా? కొన్ని షార్ట్ కట్లు చెప్తున్నా, రాయండి జాగ్రత్తగా. ఇది చిన్న కాన్సెప్ట్స్ ఇవి. ఇది బాగా మెయిన్స్ అడ్వాన్స్ లెవెల్లో ఉపయోగపడతాయి. బట్ దీనివల్ల యూజ్ ఏంటంటే ఎవడన్నా అడ్వాన్స్ లెవెల్లో ప్రిపేర్ అవుతూ లేదా మెయిన్స్ లెవెల్లో ప్రిపేర్ అవుతున్నప్పుడు ఇదిగో ఇలా కొన్ని సర్కిల్స్ ఉంటాయి రా బాబు, మజా ఉంటాయి అసలు. అవి ఇక్కడ హెచ్ ఉందనుకో, ఇమేజ్ ఆఫ్ ఏ విత్ రెస్పెక్ట్ టు హెచ్ లైస్ ఆన్ ద సర్కంఫరెన్స్ అంటారు. భలే ఉంటాయి అవి కాన్సెప్ట్స్, కానీ ఇప్పుడు చెప్తే మళ్ళీ మీరు ఇబ్బంది పడతారు. ఫస్ట్ అందుకే ఇవన్నీ ఇక్కడ ఇది ఆర్థో సెంటర్ అనమాట. వర్టెక్స్ ఉందా? వర్టెక్స్ ఆర్థో సెంటర్ ఇక్కడ ఉండే ఏదో ఒక పాయింట్ సర్కంఫరెన్స్ మీద. ఈ మూడు ఒకే లైన్ మీద ఉంటాయి, కొలీనియర్. అండ్ హెచ్ ఈజ్ మిడ్ పాయింట్ అనమాట. హెచ్ ఈజ్ మిడ్ పాయింట్. ఎంత సింపుల్. ఇది ఇచ్చాడు హెచ్ కనుక్కోమన్నాడు అనుకో, ఈజీ కనుక్కోవచ్చుగా. కానీ నీకు ప్రాపర్టీ తెలియాలి కదా మిడ్ పాయింట్ అవుతుంది. సో అలాంటివన్నీ మనకు తెలుసుకోవడం కోసం ఈ సెంటర్స్ మీద పిచ్చ క్లారిటీ ఉండాలి. అప్పుడు టఫ్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ సర్కిల్స్ అండ్
పారాబోలా ఎలిప్స్లో నీకు ఈజీ అవుతాయి. సరే ఇక్కడ రండి, ఇక్కడ ఇంతవరకు అర్థమైందా? సో ఒకసారి రిపీట్ చేస్తారా? అక్యూట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఆర్థో సెంటర్ ఇస్ ఇన్సైడ్, రైట్ యాంగిల్లో వర్టెక్స్ హ్యావింగ్ రైట్ యాంగిల్. ఆబ్ట్యూస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, అవుట్ సైడ్ ద ట్రయాంగిల్. అంతవరకు అర్థమైంది కదా? రైట్ డౌన్ షార్ట్ కట్స్. ఆర్థో సెంటర్ ఆఫ్ ఆర్థో సెంటర్ ఆఫ్ ఆర్థో సెంటర్ ఆఫ్ ఆర్థో సెంటర్ ఆఫ్ ఆల్ఫా బీటా బీటా గామా బీటా ఆల్ఫా. రిపీట్ చేయండి జాగ్రత్తగా, అవి గుర్తుపెట్టుకోవాలరా. ఆల్ఫా బీటా బీటా ఆల్ఫా 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 ఈజ్ ఆల్ఫా ఆల్ఫా ఈజ్ ఆల్ఫా ఆల్ఫా. ముక్క కూడా అర్థం కాలే, డయాగ్రామ్ వేసుకోండి. డయాగ్రామ్ వేయండి. ఏం చెప్పాడు? ఏం చెప్తున్నాడంటే ఇలా ఉంది, ఇక్కడ ఒక వర్టెక్స్ ఉంది, దాని పేరు ఆల్ఫా బీటా. దానికి ఇమేజ్ రానన్న, ఇది బీటా ఆల్ఫా, రైట్? బీటా ఆల్ఫా. ఓ ట్రయాంగిల్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇదేమో ఆల్ఫా ఆల్ఫా. గుడ్ న్యూస్ ఏంటో చెప్పనా? ఇక్కడ 90 degrees వస్తుంది. కావాలని చెక్ చేయండి. దీని స్లోపు దీని స్లోపు దీని స్లోపు కడదాం. స్లోప్స్ కట్టడం వచ్చు కదా, y2 minus y1. కెన్ యూ నేమ్ ఇట్? కెన్ యూ నేమ్ ఇట్? ABC. స్లోప్ ఆఫ్ AB is slope of AB is alpha minus alpha by beta minus alpha 0. Slope of AC is beta minus alpha by alpha minus alpha infinite. 0 and infinite are always perpendicular. And రెండిట్లో కామన్ ఎవడున్నాడో తెలుసా? ఏ ఉంది. Therefore the vertex A is 90 degrees. That is called orthocenter. That's the beauty behind that. Can I repeat the vertices are alpha beta beta alpha alpha alpha. Orthocenter is alpha alpha. That's beautiful. Take it down. Next one is next the orthocenter of elna orthocenter of రీసెంట్గా మొన్న ఏపీ ఎంసెట్ క్వశ్చన్ ఇది. చూద్దాం ఎంతమంది కరెక్ట్ చెప్తారు. ఆర్థోసెంటర్ ఆఫ్. రిపీట్, రిమూవ్ చేయనా? నెక్స్ట్ పేజ్. ఆర్థోసెంటర్ ఆఫ్ 1 2 లేదా 1 1. రిపీట్ 1 1 2 1/2 3 1/3 is dash orthocenter of 1 1 2 1/2 3 1/3 is dash. ఇది ఒక క్వశ్చను. ఇంకొక క్వశ్చను ఆర్థోసెంటర్ ఆఫ్ 2 3 3 2 and 2 2 is. ఇప్పుడే నేర్చుకున్నాం కదరా. ఏంటి ద ఆన్సర్? It says 2 2. What about this is? Not. Shortcut is not. That's correct, Ranavya. Not.
alpha comma 1 by alpha, beta comma 1 by beta, gamma comma 1 by gamma, then orthocenter is minus 1 by alpha beta gamma comma minus alpha beta gamma. Right. Shall I? Can you repeat the formula is alpha 1 by alpha, beta 1 by beta, gamma 1 by gamma is Jagartha Gurtupettukovali minus 1 by alpha beta comma minus alpha beta gamma. Next one is ఇంతవరకు బాగుంటుంది కానీ ప్రాబ్లం ఎక్కడొస్తుందో తెలుసా? అరే ఈ అందరికీ ఏవో షార్ట్కట్లు ఇవి ఉంటాయి. అసలు ప్రాబ్లం ఎక్కడొస్తుంది అంటే 3 వర్టసిస్ ఇస్తాడే, అంటే అక్యూట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఇస్తాడే, ఇక అక్కడ ఉంటుంది బండ మెథడ్. లైన్స్ ఆల్టిట్యూడ్స్ ఈక్వేషన్స్ తెచ్చుకోవాలి, ఇంకొక ఈక్వేషన్ తెచ్చుకోవాలి, ఆ 2 లైన్స్ని సాల్వ్ చేయాలి. ఐపీ మెథడ్ అది. రాయడం to find the orthocenter of a triangle with vertices, to find the orthocenter of a triangle with vertices, a triangle with vertices ఒక క్వశ్చన్ కావాలి నాకు. మంచి క్వశ్చన్ పడితే మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. వెయిట్ క్వశ్చన్ దొరుకుద్దేమో చూస్తాను. క్వశ్చన్లో ఇచ్చేస్తాను, అయిపోద్ది. రైట్ డౌన్. యా, ఇక్కడ ఒకటి దొరికింది, చూద్దాం. సరే, ఫస్ట్ లెట్ మీ గివ్ షార్ట్ కట్. టు ఫైండ్ ద ఆర్థోసెంటర్ ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ విత్ వర్టిసెస్ ఏ 0 0. డోంట్ ఫర్గెట్ ఫస్ట్ వర్టెక్స్ ఏమవ్వాలి? 0 0. బి x1 y1, సి x2 y2 is. First, can you try to remember it? The orthocenter of the triangle with vertices. What is that I am saying? Confuse అవ్వద్దు. Don't take this as x1 y1. అది 0 0 అయిపోయింది. అంటే ఒక వర్టెక్స్ ఆరిజిన్ అవ్వాలి, అప్పుడే ఈ ఫార్ములా వ్యాలిడ్ అవుతుంది. మరి అవ్వకపోతే ఏం చేయాలి? ఆరిజిన్ చేసుకోవాలి. దాన్ని ఎలా చేసుకోవాలో నేర్పిస్తా. ఇఫ్ దే డిడ్ నాట్ గివ్ ఆరిజిన్, యూ హ్యావ్ టు మేక్ ఇట్ ఇంటూ ఆరిజిన్ బై యూజింగ్ షిఫ్టింగ్ ఆఫ్ వర్టెక్స్. అది నేను నేర్పిస్తా. ఫస్ట్ దీనికేంటో ఫార్ములా నేర్చుకోండి. సో ద ఆర్థోసెంటర్ ఆఫ్ దిస్ ఈస్ లాంబ్డా y2 minus y1. Can I repeat? Lambda y2 minus y1 comma minus lambda x2 minus x1. x2 minus x1. Here lambda is nothing but rho 1 bar dot rho 2 bar by det p.
Row 1 bar dot row 2 bar by det P. What is a row 1? You know, first of all, P is a matrix formed with the vertices given x1, x2, y1, y2. This is matrix P. That is what? Matrix P. What is the row 1 bar? R1 bar is nothing but x1i plus x2j. Can you please make a small ఒక్క నిమిషం ఉల్టా రాసినట్టున్నాను. ఇక్కడ మార్పు రావాలి. ఓకే కంగారు పడొద్దు. x1 y1 ఇది కరెక్ట్, y2 ఎందుకంటే ట్రాన్స్పోజ్ కూడా సేమ్ ఉంటుంది కానీ బట్ det P విల్ బి సేమ్ ఫర్ ట్రాన్స్పోజ్ ఆల్సో, పైన మారుతుంది. సో లాంబ్డా ఈజ్ వాట్ మై డియర్? దిస్ థింగ్. వాట్ ఈజ్ R1 బార్? ఇప్పుడు చెప్పండి. R1 అంటే ఇది కదరా, ప్లస్ y1j. R2 bar is, that's it. Can you say lambda is now dot product ra? x1 x2 plus y1 y2 by that means x1 y2 minus x2 y1. Clear up? Question number 1. Question number 1. అది 1 వర్టెక్స్ ఎప్పుడురా? 0 0 ఇచ్చినప్పుడు. టేక్ డౌన్ దిస్ క్వశ్చన్. ద ఆర్థో సెంటర్ ఆఫ్. ఒక నిమిషం టైం ఇస్తాను, ఫస్ట్ అర్థం చేసుకోండి దాన్ని మీరు అపార్థం చేసుకోకుండా ముందు అర్థం చేసుకోండి. మీరు మనుషులను అర్థం చేసుకుంటారు కానీ క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నారు. అదే మీ గొప్పతనం. ఒక వర్టెక్స్ 0 0 ఇస్తాడు, మిగతా 2 నెంబర్లు ఇస్తాడు. ఇచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి? ఆ P అనే మ్యాట్రిక్స్ని రాయటం రావాలి. ఎలా రాసాం? x1 y1 అంటే పాయింట్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాసాం, x2 y2. టేక్ డౌన్ ద క్వశ్చన్ నెంబర్ 1 ఫ్రమ్ ప్రీవియస్ JEE మెయిన్స్. ఆర్థో సెంటర్ ఆఫ్ A 0 0 B 3,5 C 4,7 is. నేను మీకు 2 minutes టైం ఇస్తాను, ప్రాక్టీస్ చేసి కరెక్ట్గా ఆన్సర్ చెప్పండి, ఆన్లైన్ అండ్ ఆఫ్లైన్. ఫస్ట్ గెట్ lambda. That's beautiful, my dear. 94 comma minus 47. First, give me lambda value. Lambda is, ఇదిగో చాలా సింపుల్. అరే ఇది చూడండి, lambda is 3 into 4, 5 into 7. ఆ ఫార్ములా మీకు అర్థం కావడం కోసం 3 into 7 minus 5 into 4 కట్ చేస్తే 12, 35 by 21 minus 1 means 1, 8, 47. అంటే ఆ మ్యాట్రిక్స్లో అవన్నీ ఎందుకు రాస్తానంటే మీకు కొంచెం ఈజీ అవడం కోసం. బట్ జస్ట్ డైరెక్ట్గా ఇలా చేసేస్తే అయిపోద్ది. 3 into 4 plus 5 into 7 by 3 into 7, 21 minus 20. లాంబ్డా వచ్చేసింది. సో H is
లాంబ్డా ఇంటూ y2 మైనస్ y1 కామా మైనస్ లాంబ్డా ఇంటూ x2 మైనస్ x1. Can you give me now? So lambda is 47. y2 minus y1 అంతరానన్నా 2 comma minus 47. 4 minus 1 it is 1. 94 comma minus 47. గుర్తు పెట్టుకో, దింపి పడేస్తాడు ఎంసెట్లో. మార్చను కూడా మార్చడు. ఎందుకు? మారిస్తే క్యాలిక్యులేట్ చేయాలిగా వాడు. అంత దూరం ఎవడికి ఉంది? ఏమన్నా అర్థమైందా? నెక్స్ట్, ఆర్థో సెంటర్ ఆఫ్ ఆర్థో సెంటర్ ఆఫ్. ఇది చేయటం కొంచెం ఈజీయే, బట్ ఇది చేయటం కొంచెం జాగ్రత్తగా తీసుకోండి. ఆర్థో సెంటర్ ఆఫ్ ఏ 1 కామా మైనస్ 3, బి 7 కామా 2, సి 2 comma 5 is dash. ఆగండి, కంగారు పడొద్దు, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు, చెప్పింది జాగ్రత్తగా ఫాలో అవ్వండి. స్టెప్ 1 ఏంటంటే, మనకి ఇంతకుముందు ఫార్ములా అప్లై చేసినప్పుడు వీ షుడ్ హ్యావ్ 0 0. ఫార్ములా సేమ్, ఎర్లియర్ ఫార్ములా ఓన్లీ. అరే మామూలు ఐపీ మెథడ్ ఏంటో తెలుసా? చిరాకు దొబ్బుద్ది. ట్రయాంగిల్ ఏబీసీ ఇచ్చి ఈ ముందు ఈ ఆల్టిట్యూడ్ కట్టాలి. అంటే ఏంటో తెలుసా? దీని స్లోప్ కట్టి, దానికి పర్పెండిక్యులర్ స్లోప్ కట్టి, ఈ లైన్ కట్టాలి. ఒక లైన్ వచ్చింది ఇప్పుడు, మళ్ళీ దీని స్లోప్ కట్టి, పర్పెండిక్యులర్ స్లోప్ కట్టి, మళ్ళీ ఈ లైన్ కట్టి, ఈ 2 లైన్స్ని సాల్వ్ చేస్తే వచ్చేదే ఆర్థో సెంటర్. బండాకే బండా మెథడ్ హే. బుర్ర తినేస్తుంది, బోర్ కొట్టేస్తుంది, చెయ్యబుద్ధి కాదు. ఎందుకు? కంప్లీట్ క్యాలిక్యులేషన్ అండ్ ఆల్ థింగ్స్ ఆర్ దట్. అలా కాకుండా దీన్ని కొంచెం లాజికల్గా వెళ్దాం. చూడండి ఎలానో. విను 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 దీన్ని షిఫ్ట్ చేయి. ఎక్కడికి? 0 0కి. ఎలా సార్? ఏం లేదు సార్. మళ్ళీ పి అంటే ఆ పి ఈ పి అన్నీ ఒకటి అనుకుంటారు మీరు. దీనికి పేరు డి అనుకోరా బాబు. అంటే 1లో 1 సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి, 3లో -3 సబ్ట్రాక్ట్ చేసుకోవాలి. అంటే సింపుల్గా ప్రతి దానిలో ఇది సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. సో ఈ ఏమవుతుందో ఎవడని చెప్తాడా? 7 - 1 6, 2 - 3 5. ఎక్కిందా? దీని ఆర్థో సెంటర్ హెచ్ అనుకుంటే దీనిది హెచ్ డాష్ అవుతుంది. ఎందుకు? షిఫ్టెడ్ ఆరిజిన్. హెచ్ డాష్ షిఫ్టెడ్ ఆరిజిన్. Can you please give me what is this fellow will become? F 2 - 1 1, 5 minus of minus is 8. Now I got 0 0. Now I got 0 0 and all. Can you give me h dash is? కంగారు పడదు, జాగ్రత్త విను. h dash is lambda. ఇప్పుడు ఇది x1 y1 x2 y2. y2 minus y1 minus lambda x2 minus x1. లాంబ్డా ఎలా కట్టాలి? డైరెక్ట్గా డోంట్ రైట్ p = బార్ బార్ అదంతా చెప్పుకోవడానికి. స్పీడ్ చేసేటప్పుడు బుర్రలో ఉంటే డైరెక్ట్గా ఇలా చేయొచ్చు. 6 × 1 6 ప్లస్ 40. ఎక్కిందా? అంత తేడా ఉన్నారు ఏంద్రా మీరు. 6 × 1 40 by 48 minus 5 46 by ఏదైనా కట్ అయితే కట్ చేసుకో, లేకపోతే అట్లానే ఉంచేసాయి. ప్రయోగం ఏం చేయొద్దు. ఎనీ డౌట్? ఐ గాట్ లాంబ్డా.
Therefore, H dash is 46 by 43 into, it's a 3, comma, minus 46 by 43, 1 minus 6, minus 5. You got something called H dash. But I need H. అరే ఒకసారి ఓపెన్ చేయి. This is H dash. I need a H. ఇందాక సబ్ట్రాక్ట్ చేసాం కదా, ఇప్పుడు రివర్స్లో యాడ్ చేయాలి. సో హెచ్ డాష్ ఏ యాడ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? హెచ్ వస్తుంది. దాట్స్ ఇట్. టేక్ ఇట్ అప్. అమ్మ వాళ్ళని ఆ పిల్లలు ఎవరున్నారు పంపించి పడేసి, రోజు 4:30కే పంపించి పడేసాయి. లాంగ్ టర్మ్ వాళ్ళని లాకేసి పడేసి, చదివేది లేదు పెట్టేది లేదు, కుప్పర్ మీటింగ్. ఇక ఆన్సర్ వస్తుందా మీకు? ఓ ఈ క్యాలిక్యులేషన్లు కూడా నన్నే చేయమంటున్నారా? ఎట్లారా చిన్న చిన్న క్యాలిక్యులేషన్ చెయ్యండి. నెక్స్ట్ ఈజ్ నెక్స్ట్ దానికి వెళ్ళినా. సరే, మీకు ఏదో నెంబర్ మెథడ్ ఎంతమందికి అర్థమైంది చెప్పండి. హలో, ఈ క్వశ్చన్ ఇవ్వరు, ఈ మెథడ్ ఇస్తారు. ఇందాక -94, -40 అవి ఇస్తాడు. ఎందుకు? ఏ బుక్ ఓపెన్ చేసినా అదే ఉంటుంది, వాడు మార్చడు. ఇవి బుక్స్లో లేవు, మనం క్రియేట్ చేసాం కాబట్టి అని బండగా వస్తున్నాయి. బట్ ప్రాసెస్ అర్థమైందా? ఫస్ట్ సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి, యూ విల్ గెట్ హెచ్ డాష్. రివర్స్లో యాడ్ చేయాలి, యూ విల్ గెట్ హెచ్. దాట్స్ ఇట్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ సర్కమ్ సెంటర్. సర్కమ్ సెంటర్ ఏంది ఇంత టైం తీసుకుంది? బా సరే, ఇంత టైం తీసుకుంది కదా, ఏమన్నా అర్థమైంది ఒక ముక్కన్నా? ఎంతమందికి అర్థమైంది? బాగా టఫ్ కాన్సెప్ట్ ఏంటాయి అన్ని సెంటర్స్లో అంటే ఆర్థో సెంటర్, ఎందుకంటే దానికి బండ మెథడ్ ఉంటుంది. మిగతా అన్ని డైరెక్ట్ ఫార్ములాలతో వచ్చేస్తాయి. సర్కమ్ సెంటర్ రైట్ డౌన్. It's the center of a circumcircle. It's denoted by Esra. It's denoted by S. It's the center of circumcircle. అరే ఒక ట్రయాంగిల్ ఇచ్చాడు. అమ్మా చిన్న చిన్న మీనింగ్లు అర్థం చేసుకుందాం. ఒక ట్రయాంగిల్ ఇచ్చాడు, ఈ లోపల టచ్ అయ్యేదాన్ని ఇన్ సర్కిల్ అంటారు. ఏమనాలి? ఇన్ సర్కిల్. తెలుసు కదా? ఇలా టచ్ అయ్యి ఇలా వెళ్ళే వాటిని సర్కమ్ సర్కిల్ ఆర్ సర్కమ్స్క్రైబింగ్ సర్కిల్ అంటారు. సర్కమ్ సర్కిల్. ఒకవేళ వీటిని ఎక్స్టెండ్ చేస్తే వస్తుందే, అప్పుడు దీన్ని మనం ఎక్స్ సర్కిల్ అనాలి. ఏమనాలి? ఎక్స్ సర్కిల్. దీనికి సెంటర్ ఐరా, ఎవరిది? ఇన్ సర్కిల్కి. దీనికి సెంటర్ I1 బికాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఆపోజిట్ టు ABC. కానీ ఈ దానికి ఒక సెంటర్ ఉందే, దట్ ఈజ్ S. డోంట్ టేక్ మిస్టేక్, I and S are same. No my dear. Only in case of equilateral triangle and isosceles triangle, I and S will coincide. Clear? సరే, ఇక్కడ జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాల్సింది. ఫస్ట్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ వాట్? సర్కమ్ సెంటర్. లెట్ మీ టీచ్ క్విక్లీ అబౌట్ సర్కమ్ సెంటర్. సో ట్రయాంగిల్ ఏబిసి ఉంటే సర్కమ్ సెంటర్ ఎస్ కనుక అనుకుంటే ఎస్ఏ, ఎస్బి, ఎస్సి,
That's called radius, circumradius. What is R is called? Circumradius. Is a regular method, everyone can do it. Em chestavu idem x comma y anukuntam method gurtundi kada IP method idi. Squaring and of course IP చేసేస్తే వచ్చేస్తుంది, సాల్వ్ చేస్తాం. బట్ కొన్నిసార్లు బండగా ఉంటుంది అది కూడా. దానికి షార్ట్ కట్ చెప్తాను చూడండి. అక్కడ వరకు అర్థమైందా? నౌ షార్ట్ కట్ ఫర్ సర్కమ్ సెంటర్. రైట్ ఆన్. ఫైండ్ ద సర్కమ్ సెంటర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్. ఫైండ్ ద సర్కమ్ సెంటర్ ఆఫ్ circumcenter of 2 to 2 comma 2, 4 comma 2, 0 comma 4. Can you repeat what he says? Circumcenter of this thing. బాబు ఇలా ఇవ్వగానే రేయ్ దీన్నేమో x1 y1 అనుకోవాలి, x2 y2 అనుకోవాలి, x3 y3 అనుకోవాలి. టేక్ ఇట్ డౌన్ క్విక్లీ. షార్ట్ కట్ చెప్తున్నా. రాసారా? Circumcenter is formula x1 plus x2 plus lambda into y1 minus y2 by 2. ఎక్కడో చూసినట్టుంది ఇది. ఇందాక చూసాంరా ఇది. నెక్స్ట్ y1 plus y2 minus lambda into x1 minus x2 by 2. But we did already this type of a terminology మనకి తెలుసు. Here lambda is r1 bar dot r2 bar by det p. అది కూడా మనకు తెలుసు, ఇందాక నేర్చుకున్నాం. r1 bar r2 by det. బట్ ఇక్కడ p మారుతుంది, అది అర్థం చేసుకో. p is here. First you write your x1 y1, x2 y2. Subtract third vertex from both. ఎక్కిందా? సో త్వరగా నాకు p వాల్యూ, లాంబ్డా వాల్యూ చెప్తారా ఇచ్చిన క్వశ్చన్లో? సో p ఏమవుతుందో చెప్పండి. అకార్డింగ్ టు ద గివెన్ థింగ్ x1 మైనస్ x3, 2 మైనస్ 0 అంటే 2, x2 మైనస్ x3, 4 మైనస్ 0 అంటే 4, 2 మైనస్ 4 మైనస్ 2, 2 మైనస్ 4 మైనస్ 2. ఇదే కదా రో 1 అంటే. రో 2 అంటే ఇదే కదా. లాంబ్డా ఏమవుద్ది? అది ఇందాక మనం నేర్చుకున్నదే. ఇట్లా మ్యాట్రిక్స్ వస్తే లాంబ్డా కట్టడం తెలుసుగా మనకి. సో లాంబ్డా ఈజ్ 2 into 4 8 ప్లస్ మైనస్ మైనస్ విల్ బికమ్ 4 బై మైనస్ 4 ప్లస్ 8 కట్ చేస్తే 12 by 4 8 3. క్లియరా? సో circumcenter is answer is 3,5.
ఆన్సర్ వచ్చిందరా? ఈ మెథడ్స్ మీకు అంతకుముందు ఎంతమందికి తెలుసు? ఒక్కళ్ళు చేతి ఎత్తారు, నాకు తెలిసి వీళ్ళు ఆ చైనా బ్యాచెస్లోనో. ఆగండి, ఇక్కడ క్రాస్ కోర్స్ బ్యాచ్ వల్ల ఇక్కడికి వచ్చినాక తెలుసా, లేకపోతే మీ చైనా బ్యాచ్లో మీరేమన్నా ఇక్కడికి వచ్చాక తెలుసా? ఓకే. ఈ మెథడ్స్ పురాణ కాలంలో చెప్పేవాళ్ళు. ఈరోజు ఆ లెక్చరర్స్ దొరకట్లేదులే. అందరు టీచింగ్లు మానదొబ్బేసి వ్యవసాయం చేసుకోవటం, బెర్రెలను కాసుకోవటం. బెర్రెలు అంటే మీకు తెలియదు, గేదెలు కాసుకోవటం. నా కొలీగ్సే దోజ్ హూ ఆర్ వర్కింగ్ విత్ టాప్ కాలేజెస్ బికాజ్ ఆఫ్ కరోనా మొత్తం మానిదొబ్బి పడేసి ప్రశాంతంగా ఊర్లో పొలం పనులు చేసుకుంటున్నారు. ఎంటెక్లు చదివి, పిహెచ్డీలు చదివి. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇచ్చే హాఫ్ మంత్ శాలరీలు సరిపోక, కరోనా టైంలో హాఫ్ మంత్ శాలరీలు, క్వార్టర్ మంత్ శాలరీలు సరిపోక మొత్తం మాందోబేసి ప్రశాంతంగా ఊర్లో పొలం పనులు చేసుకుంటున్నారు. కాబట్టి ఇక ఈ మెథడ్స్ కొన్ని రోజులు పోతే కరువు అయిపోతాయి, దొరకవు. ఎందుకు? ఈ కొత్త జనరేషన్కి ఆ బుక్లో ఏమున్నాయి అవే చెప్తారు. బుక్ దాటి బయటికి వెళ్ళటం కొత్త జనరేషన్కి తెలియదు. అండ్ అయినా మీలాంటి టాప్ తోపు వాళ్ళు టీచింగ్లోకి వస్తారా? పిచ్చెక్కుది కదా టీచింగ్లోకి వస్తే. సో టీచర్స్ అవ్వాలని ఎవ్వడు కోరుకోడు, ప్రతి ఒక్కడికి బెస్ట్ టీచరే కావాలి. ఈ అన్నుండి వస్తారా? సో జాగ్రత్తగా ఆలోచించండి. నాకు తెలిసినంత వరకు ద బెస్ట్ ప్రొఫెషన్ ఈజ్ టీచింగే. బాగా చెప్తే 2 గంటలు చాలు, రోజుకి 2 గంటలు చాలు బాగా చెప్తే. ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇక్కడికి వచ్చి మాట్లాడలేరుగా, గుంపులో ఏదో అరుస్తుంటారు. ఇక్కడికి వచ్చి మాట్లాడండి, అది చూడండి అందరూ అరుస్తున్నారు. ఇక్కడికి రమ్మంటే దెబ్బకి సైలెంట్ అవుతారు. సో అవర్ ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ గుంపులో గొర్రెలమి, బట్ బయటకు వచ్చి మాట్లాడలేం. ఇది అందరికీ అర్థమైందా? ఆన్సర్ వచ్చిందా? సర్కమ్ సెంటర్ అర్థమైనట్టేనా? లాస్ట్ వన్ ఇన్ సెంటర్. సరే, ఇంక మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టను, నేను కూడా ఇబ్బంది పడను. మీకు నేను యాప్లో ఇందాక కొన్ని అప్లోడ్ చేశాను, మళ్ళీ ఇప్పుడు అప్లోడ్ చేస్తాను. ఆల్రెడీ రూట్స్ అకాడమీ యాప్లో ఉన్నవాళ్ళు దీనిని వాడుకోవడం రావట్లేదని మాత్రం అర్థమైంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నిన్న ఎగ్జామ్ రాశారు కదా కొంతమంది, ఆ ఎగ్జామ్ మార్కులు ఒకసారి చూపిస్తా. అంటే నీ గురించి కాదు కానీ సమాజ సేవ కోసం ఒకసారి చూపిస్తా. చూడండి మీ అదృష్టం, ఎంత అదృష్టం ఉంది, అది ఓపెన్ కూడా అవ్వట్లే. బా, అస్సలు మీకు ఎంత సపోర్ట్ రా సిస్టమ్. ఓపెన్ అయింది. రైట్, విను. నీకు ఇవాళ 40 మార్కులు వచ్చినా కంగారు పడొద్దు, కానీ ఆ 40ని మన టార్గెట్ అయిన 100+ సేఫెస్ట్ స్కోర్ వైపు ఎలా వెళ్ళాలి అనే ప్లాను, అనే ఎగ్జిక్యూషన్ మొదలు పెట్టండి. అర్థమైందా? చెప్పుకోవడానికి నీకు కూడా ఒక స్టోరీ ఉండాలి కదా రేపు ఫ్యూచర్లో. నేనైతే ప్రౌడ్గా చెప్పుకుంటాను ఆ స్టోరీ. ఎందుకంటే సచ్చే బేకారు గేదెలు కాసుకునే నేను ఎక్కడికో వెళ్ళి చదువుకొని ఏదో చదువుకొని లైఫ్ ఇలా అవ్వటానికి కారణం ఆ క్షణాన నేను నిర్ణయించుకున్నదే.
వర్క్ చేయాలి. తిన్నామా తినలేదా, సరైన బట్టలు వేసుకున్నామా వేసుకోలేదా సెకండరీ. అమ్మా నాన్న పొలం పని చేస్తున్నారు, నేను ఫ్యూచర్లో పొలం పని చేయకూడదు కాబట్టి నేను చదువుకోవాలి. మీలో కూడా మీ పేరెంట్స్ చాలామంది, నాకు తెలిసినంత వరకు, ఎందుకంటే నాతో ఇంటరాక్ట్ అయిన తర్వాతే కదా మీకు అడ్మిషన్లు వచ్చేది, మెజారిటీ పేరెంట్స్ నాతో ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నప్పుడు ఎంత గొడ్డు చాకిరీ చేస్తున్నారో తెలుసా? గొడ్డు చాకిరీ అంటే మీనింగ్ తెలుసా? దే ఆర్ జస్ట్ లూజింగ్ దెమ్సెల్ఫ్ వర్కింగ్ వెరీ హార్డ్ ఫర్ యూ. దట్స్ అ ఫ్యాక్ట్. నిన్న ఒక పేరెంట్ వచ్చాడు, 63 సంవత్సరాలంట ఏజీ. వీడు చిన్న పిల్లోడంట, అంటే 3 పిల్లలు, వీడు లాస్ట్ ఓడంట. పెద్ద అమ్మాయికి ఏదో ఒక కింద పడి మీద పడి మ్యారేజ్ చేసి పంపించేశారు. రెండో పిల్లని కష్టపడి ఏదో విధంగా చదివిస్తే ఆవిడ ఇంకా చదువుతుందంట, నర్సింగ్ అంటే డాక్టర్ కోర్సు. వీడు లాస్ట్ అంట. సార్, 2 ఆడపిల్లలే, వాళ్ళు ఏదో ఒక విధంగా మ్యారేజ్ చేసుకొని ఎక్కడో సెటిల్ అయిపోతారు. నా బాధ భయము అంతా ఈ ఎదవు గురించే సార్. చీమ గుట్టినట్టు కూడా ఉండదు. ఒక్కొక్క రోజు ఇంట్లో తినటానికి లేకపోతే వాళ్ళమ్మ పక్క వాళ్ళ ఇంట్లో రైసు తెచ్చి వండిన రోజులు కూడా ఉన్నాయి కరోనా టైంలో. కానీ బుద్ధే రావట్లేదు ఈ ఎదవకి. ఎంత కష్టపడి కార్పొరేట్ కాలేజీల్లో ఫీజులు కట్టి చదివిస్తున్నాము. ఒక్క ఎంసెట్ ర్యాంక్ వస్తే మా కుటుంబం బాగుపడుద్ది సార్. ఎంత మంచి పేరెంట్ ఆయన. ఎందుకు వాళ్ళకి అవకాశం రాలేదు చదువుకోవడానికి? వాళ్ళకి అవకాశం రాలేదు కదరా. వస్తే వాళ్ళే చదివి మీకు ఇవ్వాల్సిన ఇచ్చేసి పోరా బాబు చదువుకో అని లైట్ అనేవాళ్ళు. కానీ వాళ్ళకి రాలే. వాళ్ళకి అసలు ఇవి ఉన్నాయని కూడా తెలియదు ఆ రోజుల్లో. బట్ దే వర్క్, దే ట్రైడ్ టు గివ్ దేర్ బెస్ట్. దెన్ వాట్ అబౌట్ యూ? యూ షుడ్ గివ్ యువర్ బెస్ట్ నా. దిస్ ఈజ్ ద టైమ్ టు గివ్ యువర్ బెస్ట్. డోంట్ టేక్ రెస్ట్. అండ్ ఎదవ డిస్ట్రాక్షన్స్ వస్తే పక్కకి వెళ్ళిపో. కావాల్సింది సీటు నీకు. ఎదవలతో నీకు పని లేదు. యాడికి వెళ్ళినా ఉంటాడు రా భయ్, గుర్తుపెట్టుకో. యాడికి వెళ్ళినా ఉండాలి ఎదవలు, ఉంటేనే మనకు వాల్యూ ఉంటుంది. కానీ పన్నున్నప్పుడు పని చేసుకుంటే సూపర్గా తయారవుతాం. ఇప్పుడు ఉంది కదా పిచ్చ వర్క్ కదా. డేస్ ఏమో మూవింగ్ లైక్ ఎనీథింగ్. ఐపీ ఎగ్జామ్ తర్వాత చదువుదామని అనుకున్నాం, గుర్తుందా మీకు? పీకేద్దాం సార్, దున్నేద్దాం సార్, అసలు కొట్టేద్దాం సార్, సీటు 100 మార్కులే కదా సార్, ఆఫ్టర్ ఆల్ ఏముంది సార్, అయిపోయి అయ్యింది పోయింది కూడా. జరిగిపోయి 10 రోజులు అవుతుంది. ఒక్క చాప్టర్ని పర్ఫెక్ట్గా చేసేవారా? మరి ఆ నుండి వస్తుందరా ర్యాంకు? జాగ్రత్త పడండి. ఇప్పుడన్నా రియలైజ్ అవ్వండి. మీ వీక్నెస్ మీ స్ట్రెంగ్త్ ఏంటో నేను మీకే చూపిస్తున్నా. ఎవరిదో ఒకరిది ఓపెన్ చేసుకుందాం. గో బ్యాక్ టు, అరే కొంతమంది ఆ డైలీ క్విజెస్ అంటే ఇందులోనే జాయిన్ అవుతున్నారు, మళ్ళా జాయిన్ అవ్వాలంటే ఇబ్బంది అవుతుంది. మరి ఇవి ఎవడు పెట్టాడో తెలియదు కానీ సరే వినండి. ఈ ఓపెన్ దిస్, గో ఫర్ కంటెంట్. ఎగ్జామ్ కదా, ఏడుంది అది? డైలీ టెస్ట్. ఏది పని చేయట్లే, అన్నీ మీకే సపోర్ట్. బిస్కెట్ వేసుకో ఇంటికి వెళ్ళి. లుక్ హియర్, యావరేజ్ చూద్దాం. నీ మార్కులు ఏదో వదిలేసాయి. వెన్ యూ లుక్ ఎట్, అంటే ఎలా అనలైజ్ చేసుకోవాలో మనకు తెలియాలి కదా మన రిజల్ట్ని. యూ లుక్ ఎట్ యావరేజ్ స్కోర్ రా. 54 మార్క్స్ యావరేజ్. హలో, అవుట్ ఆఫ్ 160. యావరేజ్ 50 మార్క్స్ అవుట్ ఆఫ్ 160. ఎంసెట్ రాసిన వాళ్ళు మన ఇన్స్టిట్యూట్లో 378 అవుట్ ఆఫ్ 680. కొంతమంది మెయిన్స్ రాశారు, కొంతమంది ఎగ్జామ్ ఉందని కూడా తెలియదు. మీకు గుడ్ న్యూస్ ఏంటో చెప్పనా? మీకు ఎంసెట్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది కదా, 2 లక్షలు అప్లై చేశారనుకో, 20,000 మంది అసలు రాను కూడా రారు. తెలీదా? ఐపీ అనుకో కంపల్సరీగా వస్తారు. ఎందుకంటే అది పాస్ అవ్వకపోతే ఎక్కడ పని దొరకదుగా, క్వాలిఫికేషన్ ఉండదు కదరా. సో ఎంసెట్ క్వాలిఫై అవ్వకపోయిన పెద్ద పోయేది లేదు. ఏదో డిగ్రీలో డిస్టెన్స్లో ఏదో చేసుకోవచ్చు.
కాబట్టి 2 లక్షలు అప్లై చేస్తే ఒక 20,000 మంది రారు, XYZ రీజన్లు. కొంతమందికి ఎగ్జామ్ ఉందని ఆ డేట్ తెలియకనే రారు, మీకు తెలుసలేదు. అదేరా మన అదృష్టం. మనకి ఫ్యూచర్లో మన కారు డోర్ ఓపెన్ చేసి మనకి కారుకు డ్రైవరు, మన బ్యాగులు మోసేవాళ్ళు కావాలి కదా. ఉండాలి, అందరూ ఉండాలి. అన్ని జాతులు ఉంటేనే ఆ టాప్ అనే జాతికి వాల్యూ ఉంటుంది. సో ఒరిజినల్లీ 54 మార్క్స్ ఇస్ ద యావరేజ్. యావరేజ్ ర్యాంక్ అంటే ఎంతో తెలుసారా? 25,000. కెన్ యు రిపీట్? 25,000. వర్స్ట్ కేసులో ఇక్కడ ఉండొచ్చు మనం. ఇఫ్ యువర్ స్కోర్ ఈజ్ 40 అనుకో, అక్కడ ఉంటావా? 54 దాటిన తర్వాత నుంచి ఒక్కొక్క మార్కు తగ్గుతుంటే 10,000 డిఫరెన్స్ వస్తుంది ర్యాంకులో. ఒక్క మార్కే కొట్టి పడేస్తుంది ఎక్కడికో నిన్ను. సో వాట్ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు సే ఈజ్, ఇన్ ద ఫైనల్ ఎగ్జామ్ 54 తెచ్చుకో చాలు. ఎంతమందికి అర్థమైంది అలా? ఎవరికి అర్థం కాలే? అదే నా మీనింగు. సో ఈ అబోవ్ 54 ఆర్ 53 వచ్చిన వాళ్ళందరూ సేఫ్ జోన్లో ఉన్నారు ప్రజెంట్. సేఫ్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ సేఫెస్ట్. సేఫెస్ట్ ఈజ్ 100+. ఇప్పుడు నీ మార్క్స్ 54 అనుకుందాం. నువ్వు 100 వైపు వెళ్ళాలంటే ఏం చేయాలి? దట్స్ వాట్ ఐ వాంట్ టు షో. టేక్ ఎనీ వన్ స్కోర్ అండ్ అనలైజ్ ఇట్. ఒకరినిద్దరిని అనలైజ్ చేద్దాం, జాగ్రత్తగా చూద్దాం. లెట్ us గో విత్ రిషిక. ఒక స్టూడెంట్ గురించి అనలైజ్ చేద్దాం. మ్యాథ్ షీ గాట్ 62 out of 80. Physics and chemistry she is equally good. But to be a top ranker, don't forget my dear Rishika, you should be good at math and chemistry. సో ఇంకా రిపోర్ట్ ఇలా మనల్ని మనం అనలైజ్ చేసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ అసలు మన బలము బలహీనతలు ఏంటో తెలుసుకోవటమే మన గ్రోత్కి ఫస్ట్ స్టెప్. డూ నో మిస్టర్ నంద, స్వామి వివేకానంద ఏం చెప్తారంటే, ఐడెంటిఫైయింగ్ యువర్ వీక్నెస్ ఈజ్ ద స్ట్రెంగ్త్. నీ బలహీనత ఏంటో తెలుసుకోవటమే నీ బలం. అది కావాలి మనిషికి ఫస్ట్. యూ షుడ్ ఐడెంటిఫై వేర్ యు ఆర్ వీక్. లెట్ మీ గివ్ క్లియర్లీ. సో she is equally good at physics and chemistry, a little okay type. చూడండి జాగ్రత్తగా ఎలా ఉందో చూడండి. 40కి 31, 80కి 62. ఒరే అదవల్లారా, దీన్ని డబల్ చేస్తే అదే వస్తుందిరా. ఈక్వల్లీ గుడ్ ఇన్ ఆల్ ద 3. కొంచెం గనక మ్యాథ్లో ఇంప్రూవ్ అయితే then she will definitely move to below 1,000. Rishika, if you are listening, take care, my dear. There is a lot of difference between getting 5,000 rank, getting 1,000 rank. 1,000 rank వస్తే కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్ నీకు ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ వస్తుంది. చాయిస్ ఈజ్ యువర్స్. 5,000 ర్యాంక్ వస్తే చాయిస్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్. నీకు జేఎన్టీ కావాలి, వస్తుందా? రాదు. ఉస్మానియా కావాలి, రాదు. సిబిఐటి కావాలి, 5,000 వస్తే కంప్యూటర్ సైన్స్ ఎక్కడ వస్తుంది సిబిఐటిలో? విఎన్ఆర్ఐటి మోస్ట్లీ రాదు. సో చాయిస్ మిస్ అవుతాం. చాయిస్ మన చేతిలో ఉండటం అదృష్టం, మన జీవితం వేరే వాళ్ళ చేతిలో ఉండటం దురదృష్టం. సో కమ్ హియర్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అనలైజ్ వ్యూ రిపోర్ట్. మీరు కూడా చేయాల్సిన పని ఇది. వెన్ యూ వ్యూ రిపోర్ట్, కెన్ యూ లుక్ ఎట్ హౌ ఒరిజినల్ షీ డిడ్ 3 అవర్స్కి 2.5 hours షీ ట్రైడ్ టు గివ్ హర్ బెస్ట్. కొంతమంది ఎదవలకి కనీసం
అర్ధగంట ఒక్క చోట కూర్చొని ఒక పని చెయ్యటం కూడా రావట్లే, వాడికి 5,000 లోపు ర్యాంకు కావాలంట. ఒక డ్రీమ్ పెట్టుకోవటం వేరు, పగటి కలలు కంటం వేరు. She did 2.5 hours. She tried to give her best. Now look at here. Accuracy 75% is always safest. Entara? 75% is always safest. Move to the questions how she did. ఇదంతా ఓకే. ఇక్కడ చూద్దాం. యావరేజ్ స్కోర్ ఇవన్నీ ఓకే, హైయెస్ట్ మార్క్స్ అవన్నీ ఓకే. ఎక్కడ వీక్నెస్ అకార్డింగ్ టు ద పేపర్ టఫ్నెస్ ప్రకారం, వేర్ సీస్ అ లిటిల్ వీక్ ఈస్ కెమిస్ట్రీ, స్ట్రెంగ్త్ ఈస్ మ్యాథ్. కానీ నేను స్ట్రెంగ్త్ గురించి మాట్లాడలే. ఇఫ్ యు ఆర్ స్ట్రాంగ్, మేక్ ఇట్ వెరీ వెరీ స్ట్రాంగ్. మీన్స్ వాట్? నీకు 80కి 60 వస్తున్నాయి మ్యాథ్స్, మేక్ ఇట్ 75, అట్లీస్ట్ 70 అంటే టాప్ 2-3-10 మెంబర్సే ఉంటారు, అంతకన్నా ఎక్కువ ఉండరు. డిసైడింగ్ ర్యాంక్ రాది. సో టేక్ కేర్. నౌ మూవ్ టు ఓవరాల్ కంపారిజన్. ఇదంతా ఓకే, మీరు చూసుకోవచ్చు. ఇక్కడ జాగ్రత్తగా చూడు. దిస్ ఈజ్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కీ పాయింట్ రానన్న. ఇప్పుడు నేను ఏదైతే మీకు చూపిస్తున్నానో, దిస్ ఈజ్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ కీ పాయింట్. హార్డ్ క్వశ్చన్స్ని ఎంజాయ్ చేస్తుంది ఆ అమ్మాయి. when the questions are tough, she did the best, full out of full. ఈజీ క్వశ్చన్స్కి వచ్చే వరకు కొంచెం మిస్టేక్ చేస్తుంది. రెడ్ జోన్ ఈజ్ డేంజర్ జోన్, గ్రీన్ ఈజ్ గుడ్, మీనింగ్ ఫర్ గ్రోత్. ద సిమిలర్ వే మీడియం ఉన్నప్పుడు కూడా కొంచెం మిస్టేక్. ఇవి అన్అటెంప్టెడ్ అనేవి గెస్సులు అనమాట. మనం ఏబిసిడీలు మనం పెట్టుకుంటాంగా, గెస్సుల నుండి వచ్చినవి అవి. క్లియర్? అలా మనల్ని మనం ఫస్ట్ అనలైజ్ చేసుకోవాలి కదా. అప్పుడే కదా మనకు అర్థమయ్యేది మనం ఎక్కడ వీక్ ఉన్నాం, ఎక్కడ స్ట్రాంగ్ ఉన్నామని. అండ్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్, క్లోజ్ చేస్తున్న జాగ్రత్త వినండి. ఇలా మీ దగ్గరున్న మీ ఎగ్జాము రాసుంటే ఎనలైజ్ చేయండి, రాసుంటే ఎనలైజ్ చేసుకోండి. అప్పుడు మీకు కొంచెం క్లారిటీ మీ మీద వస్తుంది ఫస్ట్. నా మీరు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత చేయాల్సిన వర్క్ ఏంటంటే, లెట్ మీ క్లోజ్ దిస్. నెక్స్ట్ రేపటి నుంచి, మీన్స్ కమింగ్ ఎగ్జామ్ నుంచి నేను స్టోర్లో పెట్టట్లేదు, ఎగ్జాము బ్యాచెస్లో పెడతాను. బ్యాచెస్లో పెట్టినప్పుడు ఏమవుద్దంటే, మీ చరిత్ర అంతా పేరెంట్స్కి కూడా పంపించవచ్చు. స్టోర్లో పెట్టినప్పుడు ఏంటంటే కరెక్ట్గా రావట్లేదు. బ్యాచెస్ అంటే ఏముంటాయో చూడండి, ఇలా ఉంటాయి బ్యాచెస్. వీ హ్యావ్ యాక్చువల్లీ బ్యాచెస్ లైక్ దిస్. ఇప్పుడు బ్యాచ్ని అందరిని తీసుకెళ్ళి STB 4లో పడేస్తాను. ఈవెన్ STB 1, STB 2 ఉన్న మీ అందరిని కూడా తీసుకెళ్ళి STB 4లో పడేస్తాము. యాజ్ ఆఫ్ నౌ, ఇప్పుడే మనం ఇట్లా మాట్లాడుతుంటే ఒక అడ్మిషన్ జరిగింది ఆన్లైన్లో. సో విత్ దట్ 689 మొత్తం ఇక్కడికి వచ్చేస్తారు. అవర్ సింపుల్ టార్గెట్ ఈజ్ 2000. విల్ రీచ్ ఇట్. సిస్టమ్ విల్ వర్క్ ఫర్ ఇట్. మనం వర్క్ చేయాల్సిన పని లేదు. ఇప్పుడు నేనేమన్నా వెళ్ళే వర్క్ చేసానా? నేను మీతోనే మాట్లాడుతున్నానా? పార్లర్ 1 అడ్మిషన్ జరిగింది. ఇట్ విల్ హ్యాపెన్. సో సింపుల్ 2000, 2000 మంది పిల్లలు మనకు ఒకే గ్రూప్లో ఉండి ఎగ్జామ్ రాసినప్పుడు నువ్వు కనుక టాప్ 10లో ఉన్నావంటే తోపు, నువ్వు తిరుగు లేదు నీకు. అది కావాల్సింది మధ్య అప్పుడు వస్తుంది. కాలర్ ఎగరేస్తుంటే లైఫ్ ఉంటుంది. అందరినీ అప్ టు ద మార్క్ ఇలా చూస్తారు. ఐ ఎంజాయ్డ్ దట్ లైఫ్ రా. ఐ ఎంజాయ్డ్ ఇట్. అప్ టు ద మార్క్, వాడిలాగా ఉండాలి అన్నప్పుడు ఆ లైఫ్లో వచ్చే ఆ సాటిస్ఫాక్షన్, హ్యాపీనెస్, ఈ తోటకూర ఎవరో పరిచయమై హాయ్ బాయ్ కాసేపు కూర్చొని మాట్లాడుకునేవి క్షణకాలం ఉండే దురదానందాలు అవి. పర్మనెంట్ హ్యాపీనెస్ రావాలి అంటే దట్ ఈస్ ద ప్లేస్ యూ హ్యావ్ టు రీచ్.
Look at my dear Roots Academy students. Don't miss that great opportunity to become great. మీరు ఇప్పుడు ఇంటికి వెళ్ళినాక అర్జెంటుగా చేయాల్సిన వర్క్ ఏంటంటే, యు గో టు దిస్ కంటెంట్ మ్యాథ్ 2019 దానికి వెళ్ళండి. ఇందాక ఇంకొక 2 వీడియోలు అప్లోడ్ చేశాను, ప్లస్ ఇప్పుడు ఇంకొక 2 వీడియోలు అప్లోడ్ చేస్తున్నాను. కోఆర్డినేట్ జామెట్రీకి వెళ్ళండి. ఇవన్నీ ఆర్డర్లో లేవు, కానీ డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్. నౌ గో టు బేసిక్. నౌ వీ ఇంట్రడ్యూస్ అనదర్ 2. ఇప్పుడు రిమైనింగ్ కూడా పెట్టేస్తున్నాను, ఆల్రెడీ రెడీ చేసి ఉంచాను, ఇప్పుడు అప్లోడ్ చేస్తే అయిపోతుంది. ఈ చాప్టర్లో ఇంకొంచెం మిగిలి ఉంది, అవ్వలే మొత్తం. మరలా ఈ చాప్టర్ రేపు ఇదంతా చెప్పాలంటే నాకు టైం సరిపోదు, మీకు సిలబస్ లాగింగ్ అవుతుంది. మీరు చేయాల్సిన ఫస్ట్ పని, ఇప్పుడు దాకా రేపు నోట్స్ చెక్ చేస్తా, తోటకూర కబుర్లు చెప్పారంటే ఇచ్చి పడేస్తుంది, దెబ్బకి పట్టింది వదిలేస్తుంది. దెబ్బ ఎలా ఉంటుందో తెలియాలంటే ఒక 2-3 పడిని ఇక్కడ దెబ్బలు అడగండి, చెప్తారు ఎలా ఉంటుందో. అచ్చు పడిపోద్ది, ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత చూసుకుంటే ముద్ర అలా ఉండిపోద్ది. పొలం పని చేసిన చేతులు కదా, మామూలుగా పప్పు తిన్న చేతులు కాదు ఇవి. పొలం పనులు చేసిన కోర్త దప్పమని తిరుగుద్ది. యాక్ట్ చేయి, నా దగ్గర చేయొద్దు. వర్క్ ఇస్తున్నా, రేపు చేయాలి, రేపటికి అవ్వాలి. అర్థమవుతుందా చెప్పేది? రైట్. వర్క్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు దాకా మీరు ఆల్రెడీ రాసుకొని ఉన్నారు కదా, కంటిన్యూషన్ జస్ట్ ఒక కాన్సెప్ట్ ఒక 1/2 అవర్ పడుతుంది మహా అయితే. ఏంటదంటే కొలీనియారిటీ కండిషన్ మీద. అండ్ మనం ఇప్పుడు ఎక్కడ దాకా చేసాం, ఆర్థో సెంటర్ అయిందా, సర్కమ్ సెంటర్ కూడా అయిపోయింది. ఇంకేముంది, ఇన్ సెంటర్ ఫార్ములా AX1 + BY1, అది 9 పాయింట్ సెంటర్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్ రా. దానికి నీట్గా డయాగ్రామ్తో సహా ఇచ్చున్నాను, వాచ్ ఇట్. ఐ థింక్ ఈ రెండిట్లోనే ఎక్కడో ఉండాలి, ఇందులో ఉండాలి. ఇది 1:30 ఉందంటే నాకు తెలిసి ఇందులో పడి ఉండాలి. అది స్పీడ్గా చెప్పినవే ఉంటాయి, ఈ 1:30లో మనం చెప్పినవి చాలా ఉంటాయి. మూవ్ ఇట్ స్పీడ్, రైట్ ఇట్ అండ్ రివైజ్ ఇట్ ఫర్ టుమారోస్ క్లాస్. టుమారో వీఆర్ గోయింగ్ టు లర్న్ లోకస్ అండ్ చేంజ్ ఆఫ్ యాక్సెస్. 2:30లో అవ్వాలి అంటే ఇవన్నీ మీకు తెలిసి ఉండాలి. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ విల్ డూ ఇట్ ఫర్ రామారావు సారా? ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్. థ్యాంక్ యూ. గుడ్ నైట్. గర్ల్స్ యూ కెన్ లీవ్, బాయ్స్ మీరు ఉండండి.